jettison its trunk, which is the cylindrical, unpressurized lower part of the spacecraft. The trunk is currently connected to the aft or bottom section of Dragon, where the heat shield is located. But in order to expose that heat shield and get the vehicle ready for atmospheric reentry, we're going to jettison that trunk. From there, the spacecraft will use its forward thrusters to perform a deorbit burn, which will put Dragon on a trajectory to return to Earth. This burn will last about 7.5 minutes once it starts. The deorbit burn uses Draco thrusters on Dragon, primarily the 4 located on the forward bulkhead, and is executed at the apogee, or the highest point of Earth's current orbit around the Earth. This deorbit burn will alter Dragon's path to ultimately line it up to re-enter Earth's atmosphere and splash down off the coast of Florida. Splashdown today is planned for 2:57 p.m. Pacific or 5:57 p.m. Eastern. The Crew-9 mission began a little differently than usual, since Butch Wilmore and Sunny Williams were already aboard the space station when Nick Hague and Alexander Gorbanov arrived in the Crew-9 spacecraft in September. Having arrived as the crew flight test crew for Starliner, Wilmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Additionally, Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. And after a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station in September. Both veterans of long-duration station missions, both Williams and Wilmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Having had the capacity to leave the station at any point, had there been some type of emergency, the crew members began packing for their voyage home about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with the newly arrived Crew-10 team, who arrived just a few days ago. For return operations such as this, NASA and SpaceX closely coordinate with the United States Coast Guard to establish a safety zone to ensure public safety and for the safety of those involved in the recovery operations, as well as the crew on board the returning spacecraft. Multiple notices are issued to mariners in advance of and during recovery operations, and Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the splashdown zones. Now, we do want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous task, and any other boats interfering increases risk to the astronauts in Dragon, the teams working to recover them from the water, and the safety of those that come too close. So, for the safety of the crew and your safety, we recommend you sit back and watch as we'll be bringing you the best possible views of our astronauts' homecoming. And they will be the best views that you can get. So, let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew-9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall. He spent 171 days in space with Crew-9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Sunny Williams. That was his 4th spacewalk, earning him a career total of 25 hours, 56 minutes of spacewalking time. Before Crew-9, Hague previously served as a crew member of Expedition 59 and 60 back in 2019. He flew with Alexei Ovchinin and NASA's Christina Cook. So this is his second time sharing the space station with Ovchinin. The Kansas native is a test pilot of a distinguished graduate of the United States Air Force Academy. Nick spent 5 months in Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. He voluntarily transferred from the United States Air Force to U.S. Space Force in 2021 and is an active colonel. His wife, Katie, is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons. NASA astronaut Sunny Williams is a mission specialist for Crew-9. This was her 3rd visit to the space station. She originally launched aboard Boeing Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th.
And it looks like we are beginning to get some views inside the spacecraft, overlooking the shoulders of the crew on board Dragon. We'll continue to bring you those views throughout the day and views throughout Splashdown this afternoon rather. But to jump back into a little bit more about Sunny, she became an Expedition 71-72 crew member, and she logged 286 days in space on this mission. But she actually has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy Whitson ranks first for the U.S. with 675 days in space. She conducted 2 spacewalks and has completed 9 over the course of her career for a total of 62 hours and 6 minutes of spacewalking time. She ranks 4th on the list of cumulative time spacewalking by a female astronaut. And she has flown on 4 different spacecraft types, including the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, she served on Expedition 14 and 15 in 2006 and 2007, and again with Expedition 32 and 33 in 2012. She's a retired U.S. Navy captain and is a proud graduate of the U.S. Naval Academy. NASA astronaut Butch Wilmore is also serving as a mission specialist today. This is his 3rd spaceflight and, just like Sunny, logged 286 days in space. He conducted 1 spacewalk and completed 5 over the course of his career, earning him a total spacewalking time of 21 hours, 2 minutes. He's flown on 4 different spacecraft types throughout his career: the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, the Mount Juliet, Tennessee native served on STS-129 in 2009 and Expedition 41 and 42 from 2014 to 2015. Wilmore is also a retired captain in the U.S. Navy. And Alexander Gorbanov is a 3rd mission specialist serving on today's mission. Crew-9 was his very first spaceflight to the space station, earning him a total of 171 days in space over the course of his career. Gorbanov, along with Nick Hague, saw the arrival of 4 visiting vehicles and saw the departure of 4 as well. The duo orbited the Earth more than 2,700 times during their mission. Before his cosmonaut selection in 2018, Gorbanov worked as an engineer for a rocket space corporation and helped support cargo spacecraft launches from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. To prepare for upcoming events, Dragon is currently doing a couple of things autonomously. First, it's isolating the thermal control system fluid loops from the radiator. This system is what will help keep the internal temperature of Dragon very comfortable for Nick, Sunny, Butch, and Alexander during the re-entry phase. Dragon is also initiating separation of the claw mechanism, which will terminate data, power, and fluid connections between the spacecraft and the trunk in preparation for that trunk separation that I mentioned earlier. Now, as we saw before, we are hoping to get more views inside of the Dragon capsule. We will bring those, of course. We want to see more of our 4 crew members. But now a bit more of the Dragon Freedom capsule. It has flown on several missions for NASA. It first launched April 27th, 2022. To the International Space Station on NASA's SpaceX Crew-4 mission. It was subsequently used for 2 private spaceflight missions to the space station for Axiom Space, Axiom Mission 2 in May 2023, and Axiom Mission 3 in January of 2024. And of course, Crew-9 launched last year, is September 28th. So yeah, a little bit about the Dragon Freedom capsule. Here, a view that we have once again between the shoulders of Commander Nick Hague, who is on the left-hand side of your screen there, and Mission Specialist Alexander Gorbanov there on the right. That's right, Kate. And the next major milestone that we're looking ahead towards this afternoon is claw separation. We're targeting that claw separation at 2:05 p.m. Pacific time this afternoon, so less than 10 minutes from now. Continuing to get some views inside Dragon Freedom. To the far left there is NASA astronaut Butch Wilmore. And as you can see, the crew is suited up in their space suits. They are suited up in what we call dynamic phases of flight. So when they launch, when they dock, when they undock, when they return back for splashdown. We might hear some call outs on
the loops about putting their visors down. That will happen just prior to deorbit burn. And you'll hear us pause when some of those communications happen. That's because we want to make sure that we are relaying the best information to you all, and so that you hear it as well. So if you do hear us pause, that is what we're doing. You also see they have their on there, and I know the gloves are pretty unique on the Dragon spacesuits, right? They're custom created? Yes. The spacesuit overall is custom fit for each astronaut. These gloves enable usage of the touchscreen panels that they have in front of them. We can't see it from this view, but that view we saw earlier between Alexander Gorbanov and Nick Hague, that is a touchscreen. It allows the crew to monitor everything that Dragon is doing, along with those tablets that they have there on their legs. So yeah, the spacesuit itself is intended to act as a mini spaceship, if you will, as once the visors are closed, it is able to maintain a pressure in the unlikely event of a depressurization event for Dragon. So there we can see those screens I was talking about. So there in the center, we've got the location tracker, as well as on the left-hand side, it's mapping out the operations that Dragon is executing. The crew has to remain well informed of all these things that Dragon is doing autonomously. That basically means that Dragon is flying itself. The crew has the ability to gain control of the capsule if necessary, but the capsule is essentially going to bring itself home. But of course, in order to be familiar with Freedom, SpaceX, deorbit sequence start in 5 minutes. Freedom Cup. And so we did hear that call out for the deorbit sequence start to begin here in 5 minutes. That call from the ground came from the core, or Crew Operations Resource Engineer here in Hawthorne, Mission Control just behind us. And that went up to Commander Nick Hague. He's going to be doing the majority of the communications during the flight downhill today through Splashdown, and they'll be communicating with the core all along the way. Now, we did mention that they are flying on Crew Dragon Freedom. The naming of spacecraft has gone all the way back to the very beginning of this human spaceflight program. This is a nod to Alan Shepard naming his spacecraft Freedom 7 during the Mercury program. And so the crew that first flew up on Freedom a few years ago had the opportunity to name this Dragon, and they named it Freedom. That was Crew 4 that was the first flyers on this spacecraft. It's also flown for Axiom Mission 2 and 3, and then, of course, today for Crew-9 as well. Yeah, actually, fun fact about this particular capsule, of those 4 missions that Sandra just mentioned, we have seen daytime splashdowns for 2 of those. Today will mark the third daytime splashdown. So there's something lucky about this particular capsule that gets daytime splashdowns. Nighttime is great because we can see even more clearly the capsule streaking through, but I personally love the daylight views because we really get even better views of the recovery team operations during that phase of the mission. Yes, absolutely. And if you follow along with our missions, you'll know that sometimes weather is a watch item when it comes to undocking and splashdown. We do splashdown in the water, so we want to ensure that parameters like wave heights and wind speeds and precipitation, lightning, all of that is looking good for the crew and the safety of those recovery personnel. And today the weather is just pristine. We got off of space station on the very first attempt. So I'm joking around and saying that it was because it was St. Patrick's Day and we got really lucky with the weather. I wouldn't disagree with that. Speaking of weather, we will be hearing from Core probably around 2:20-ish. Typically, before we enter the period of loss of signal, or LOS, we will hear an entry briefing from the core, the Crew Operations Resource Engineer, and they will deliver important information like updated anticipated splashdown and loss of signal times to the crew, as well as the wave height and wind speed. So we'll be standing by to listen in on those. Like I said, that will happen shortly after. Typically after
trunk separation. I can't quite remember if it's before or after deorbit burn. It must be before. But in any case, we'll be hearing all of that coming from core. In fact, that individual is seated there in the room on your screen. That is SpaceX Mission Control in Hawthorne, California. That room is located just over our shoulders, and that is where Dragon operators are standing by on console, monitoring the progress of Dragon as it continues its way home. It's been at the point of splashdown, it'll be about 17 hours since Dragon undocked from the International Space Station. The team there in mission control, there are multiple teams, in fact, and they cycle through shifts to ensure that everybody gets the required rest and sleep periods, just like the astronauts on board. And that crew operations and resource engineer is seated there in the room, and that, like Sandra said, is the primary voice that we'll be hearing communicate from the SpaceX team to the crew on board. That's right. And so it looks like we're about 3 minutes or so from the claw separation portion of today's flight. The claw is a portion on the spacecraft that holds the trunk to Dragon. Following claw separation, we're going to jettison or remove that trunk because it's no longer needed. The trunk has solar arrays on it that provides power to the Dragon spacecraft. But now that we're beginning the reentry process, we need to go ahead and jettison that trunk and able to expose the heat shield, which is really going to do the heavy lifting as Crew-9 re-enters the Earth's atmosphere. They come in at 17,500 miles per hour, so they really need to ensure that that heat shield absorbs that heat. And there's Deorbit sequence start. And so we did just get communications there that the deorbit sequence start has begun. So here in just a couple minutes from now, we expect to hear information or a call back about the claw separation having begun. And again, that kicks off that trunk separation portion that I was discussing to remove that, expose the heat shield, and then eventually we'll have the deorbit burn. And we'll continue to walk you through all of these milestones as we approach them ahead of our splashdown at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon off the coast of Tallahassee, Florida. Yeah, we're very excited to bring the Crew-9 crew home. Sandra, we were talking about the trunk separation. That trunk is on a trajectory that will re-enter in the atmosphere and break up upon that re-entry. The heat shield itself is one of my favorite parts of the Dragon capsule. It is the workhorse of the re-entry phase. It will work to protect the Dragon capsule and the crew members on board during the re-entry phase as the temperatures outside of the capsule build up to, I believe, about 3,000 degrees Fahrenheit in excess of. And meanwhile, the interior of Dragon stays a very comfortable temperature. That heat shield does a lot of the work, and we'll see that plasma build up on the exterior of the capsule. As a result of the plasma that builds up, we will lose communications with the crew. This is known as loss of signal, or LOS. This is roughly a 10-minute period on average, even less than. I believe today it is probably about 6 or 7 minutes long. It kind of depends on the mission, and it happens for every Dragon capsule that re-enters the atmosphere. Due to that plasma buildup, we're not able to communicate or command the capsule, so we stand by while we wait to regain communication after we pass through that period of loss of signal and get what's known as AOS, or acquisition of signal. Continuing to stand by for claw separation, and then we'll look towards trunk separation. It'll be just about a minute or so after that. That happens pretty rapidly in succession. Some of our milestones will take a little bit longer throughout the day. For example, we will have a deorbit burn after that will take about 7.5 minutes and helps get Dragon set up in the right trajectory to splash down in the Gulf off the coast of Florida. So continuing to stand by for claw separation.
Nominal trunk jettison. All right. Freedom copy. Great news there. That trunk has been jettisoned from the Dragon capsule. So the cloth was separated. That's the mechanism that connects the telemetry and power between the Dragon capsule and the trunk. In order to expose the heat shield underneath Dragon, we had to jettison that trunk, and so we just got confirmation that that has happened. So that is great news. Basically means that telemetry is looking good and that the nitrox system is primed for cabin and suit cooling, and the heat shield, like I said, is now exposed and ready for atmospheric reentry. The trunk served its purpose by gathering energy from the sun through its solar cells and converting that to battery power. Since we separated the trunk, we can't generate any more new power, but we really don't need to since we're coming home and Dragon has enough battery power already stored. Now, up next, the final steps that Dragon will perform prior to reentry: the slew, or the maneuver to deorbit burn attitude, and then the deorbit burn itself. This deorbit burn is the last time that the forward Dracos, which are the 4 thrusters located on top of the spacecraft under the nose cone, it's the last time that they will ignite. The deorbit burn will place Dragon on a precise trajectory to return to the splashdown zone off the coast of Florida, off the coast of Tallahassee, Florida, and that will last about 7.5 minutes once it starts. And so deorbit burn is targeted for 2:11 p.m. Central Time, so about 2 minutes from now. As we mentioned, it's going to last about 7.5 minutes, again, helping to get Dragon into the precise trajectory to ensure that splashdown occurs in the area that was calculated and where the recovery team is already in place, ready to support splashdown operations today. The recovery vessel Megan is the ship that is going to be utilized today, and we also have what is called fast boats that go out first to check the spacecraft and make sure everything is looking good before the recovery vessel Megan approaches. So that whole recovery process takes about an hour, I would say, from the time the crew splashes down to the time they're on the boat and the crew gets out of the capsule. And we'll continue to bring you live coverage through every step of the way today as Crew-9 returns home. Indeed. Now, let's take a little bit of a closer look at Dragon. One of the great things about being close to the space station is that we can use space station cameras to look at Dragon. But now that Dragon is on its way home, we don't have those external cameras. So here's an animation of what the capsule looks like. We've got the pressurized section, the capsule on the top, and the trunk, or the unpressurized section, on the bottom. That's where those solar panels that we manufacture in-house are located, soaking up the energy from the sun and turning it into power for the capsule. At the very top of the capsule is the nose cone. That is where the Dracos, the forward Dracos, are located. That nose cone is currently open, not closed like we saw in that animation. Once we get through the final maneuverings for the re-entry phase, we will close the nose cone capsule just before Dragon begins its atmospheric entry to protect that forward hatch there located along with those forward Dracos. So go ahead. Oh, that's right. I was going to mention that the nose cone does open shortly after launch, and it remains open the entire time that Dragon is docked to the International Space Station. So as an example for this particular spacecraft, Freedom, since September when it docked to the International Space Station, remains open that entire time, and here shortly it will close for the very first time since September. So quick recap of what Dragon has done in recent history here. We basically began preparations for re-entry known as the deorbit sequence. So Dragon released the trunk. As we said before, we separated the claw, we released the trunk. It next will slew to the deorbit burn attitude. Slew basically meaning maneuver, so it will position itself correctly to execute that deorbit burn. We want the heat shield side to be facing forward, or first, if you will. We want that to be the leading edge of the Dragon capsule, as that heat shield is meant to basically be an ablative material for the heat that it will incur. Once we complete that deorbit burn
attitude slew. We will initiate the deorbit burn itself. That will last for several minutes, expecting that to be to start here any moment now, actually. And then it will go until about 2:18 p.m. Pacific time or 5:18 p.m. Eastern time. And I did hear confirmation that that deorbit burn is underway. As we mentioned, it's about a 7.5-minute burn. So within the last 10 minutes, Dragon has jettisoned its trunk and initiated the deorbit burn just seconds ago. As mentioned earlier, for those operations, NASA and SpaceX closely coordinate with the United States Coast Guard to establish a safety zone to ensure public safety and for the safety of those involved in the recovery operations, as well as the crew on board the returning spacecraft. Multiple notices are issued to the mariners in advance of and during recovery operations, and Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the spacecraft, the splashdown zones. So we do want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous operation, and any other boats interfering increases the risk to not only the astronauts in Dragon, but the teams working to recover them from the water and the safety of those that may come too close. So for the safety of the crew, which you see there on your screen, your safety, we recommend you sit back and watch as we'll continue to bring you the best possible views of our astronauts' homecoming. Yeah, as I mentioned earlier, this deorbit burn is the last time that we will utilize our 4 forward Draco thrusters. Forward basically meaning at the top of the Dragon capsule. Dragon Freedom has not yet entered the Earth's atmosphere. This deorbit burn is what will line the vehicle up and put it on its final trajectory to the landing site right off the coast of Tallahassee, Florida. So basically, it is the last burn that the Dragon spacecraft executes and is what really locks it in for that precise landing. As you can see on your screen right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are using their screens to keep tabs on the burn duration, the Draco firings, and trajectory details such as entry angle, spacecraft perigee, and how much distance remains until deorbit burn termination. As I mentioned earlier, Dragon is flying itself. So all the crew has to do is stay strapped into their seats and keep tabs on things. Although I must say, if I had one of those window seats, it would be pretty difficult to restrain myself. Now, with Nick, Sunny, Butch, and Alexander ready to deorbit and splash down back on Earth, they will be heading to one of 8 targeted sites supported by SpaceX and NASA. All of these sites are located off the coast of Florida, either in the Gulf of America or the Atlantic Ocean. Spreading the supported sites across multiple locations helps maximize the return opportunities for this mission and future crews, lowering the chance that we'll have to wave off due to bad weather. For those of you following along, you'll know that today's splashdown marks our final Dragon recovery on the East Coast. After 6 great years of successful recovery operations off the East Coast, we'll be moving all Dragon recovery operations back to the West Coast. And as always, NASA and SpaceX jointly select our splashdown location. And for today, the prime recovery site is off the coast of Tallahassee, Florida. The selection process works with a lot of different variables, including the space station's orbital trajectory or path that it follows, what landing sites are available and have favorable weather, how much free flight capability Dragon has for the trip home, and the sleep schedules for the returning crew members, as well as, of course, the big one, the weather. We'll start with calculating daily return options based off of the space station's current orbit and Dragon's capabilities to maneuver and line up for re-entry. The time from undock to landing at the primary site can vary from less than 6 hours to more than 39. Getting home the quickest comes with some obvious benefits, but we always have to make sure the crew is properly rested for dynamic operations, preventing us from scheduling 20-plus hour days for them, of course. Trajectory and ballistic experts provide the daily opportunities that would line up Dragon with the 7 landing zones and split them into what we call ascending and descending opportunities.
Dragon uses its Draco thrusters after leaving station to execute a series of altitude-lowering maneuvers and to line up with a selected primary site. It can also change to different alternative sites while in a free flight if sudden weather moves in that we may need to avoid. So, as we mentioned, weather is something we're constantly looking at, making the final call to proceed about 2.5 hours before the crew undocks. So, for the Crew-9 return, we looked at a number of weather items. Some of the obvious ones are no rain or a chance of lightning in the recovery zone, both for the safety of the crew inside Dragon and the recovery teams in the water. And we're also looking for wind speeds to be less than 15 feet per second, or about 10 miles per hour, and relatively calm seas so that we can safely execute recovery operations, which includes landing a helicopter on the recovery ship to fly Nick, Sunny, Butch, and Alexander back to Florida. Once Dragon began flying today, we had a number of additional checkpoints to either proceed towards the primary site, head to the alternate, or select a new zone based on real-time weather data. These checks happened all the way up until we were in the final hours before the deorbit burn, which has just about a minute or so left in it. And this is the last burn in the trip home that commits Dragon to re-entering the Earth's atmosphere. Now, we are currently waiting to conclude the deorbit burn. We've got less than a minute until that finishes. We will expect to hear a call out for nominal burn, which will confirm completion of that deorbit burn for Dragon Freedom. We can see images there from the touchscreen display panels that the crew utilizes in flight. We can see the visualization of exactly which one of the four forward Draco thrusters are firing. That's why you have kind of like a strobe effect there. And if you're just joining us, you are looking at live views of the Dragon Freedom. On your left is Commander of Crew-9, Nick Hague. To his right is Roscosmos cosmonaut Alexander Grabenkin. And also in Gorbanov, that is Alexander Gorbanov. And then also in the capsule today is NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. We're awaiting confirmation that their deorbit burn is complete, which is the last burn that's going to help set them up on a trajectory to Splashdown off the coast of Florida. Deorbit burn complete. Performance nominal. Nose cone closure initiated. Freedom copies. All right, excellent news there. We heard the words we were looking for, nominal burn. So that means that that deorbit burn was successful and nominal, meaning as expected. And we're now beginning to close the nose cone in preparation for atmospheric reentry. So in the background, Dragon is currently inhibiting those forward bulkhead Draco thrusters that we just used to complete the deorbit burn, ensuring it's safe to latch the nose cone shut for re-entry. Also, the vehicle has initiated the nitrox suit purge, which will help keep Nick, Sunny, Butch, and Alexander cool and comfortable during re-entry, which is coming up in about 20 minutes from now. At this point, the nose cone is closing and protecting the forward hatch for re-entry, and the crew are using their screens to continue to monitor the locking of the nose cone, which is done by a set of hooks. And as we mentioned earlier, that nose cone has remained open since September, so this is the first time it's closing in a few months. Yeah, that's absolutely right. Now, we will be expecting, as I mentioned before, an entry brief from SpaceX Core. Again, that's the crew operations resource engineer who is seated in that room that you see there on your screen. That entry brief will provide updated times for anticipated splashdown as well as the loss of signal or period of LOS. And that briefing will also give us information such as wind speed and wave height at the expected splashdown location. But all in all, everything has been great today. All events have been executed on time as expected, and we are looking forward to a splashdown of the Crew-9 crew at about 5:57 p.m. Eastern Time or 2:57 p.m. Pacific Time. Between now and then, things are going to start moving quite quickly. In fact, if any
anything, this will have seemed like the slower part of the reentry phase. We're going to go through, like I said, that period of loss of signal, or LOS. That period is a few minutes long where we are unable to communicate or command the capsule due to the plasma that builds up on the exterior of the capsule. That period, like I said, lasts for a couple minutes. You will start to hear SpaceX core hail the Crew-9 crew a little bit earlier than expected, because we, in the past, have actually regained communications a couple minutes earlier than initially anticipated. So we'll go through that period of loss of signal, that entry period, that specifically when when the Dragon spacecraft is re-entering through the atmosphere, approximately at about 18,000 feet, when the capsule is traveling at 350 miles per hour. We will see our first views of parachutes for the day. It's one of my favorite moments of return sequences, is when we get to see the drogue parachutes. We'll see the drogues come out. Those drogues will help slow the vehicle down to about 119 miles per hour. And then that is when the main parachutes will come out from the Dragon spacecraft, and then ultimately end in Splashdown. And we are hearing confirmation that the nose cone is closed and everything was nominal or as expected with that closure. So as we begin the second half of entry, Dragon is now beginning to inject cooled nitrox into the air being delivered to the spacesuits worn by Nick, Sunny, Butch, and Alexander. Again, this is what will allow the crew to remain comfortable while external temperatures reach 3,500 degrees Fahrenheit as they re-enter the Earth's atmosphere. So the heat shield is pointing forward, leading Dragon to the landing site. Yeah. Now, speaking of the heat shield, Dragon's primary heat shield is comprised of PICA 3.0, which stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. The first-gen PICA was initially developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. SpaceX partnered with NASA to develop PICA-X, which was the second-generation product used on all Dragon 1 cargo resupply service missions that resupplied the International Space Station on 20 missions. PICA 3.0 was developed specifically for use on Dragon 2 crew and cargo, with enhanced structural and thermal capabilities that allowed the heat shield to be even more effective in the way that it utilized the ability to make that heat ablevate as it goes through the Earth's atmosphere. The remainder of Dragon is composed primarily of a SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus PICA and protects the underlying composite structure during reentry to ensure the structural capabilities are maintained. While Dragon will experience temperatures well over 3,000 degrees during peak reentry conditions, the characteristics of the thermal protection system, coupled with the environmental control and life support system in the pressurized interior, will ensure that Nick, Sunny, Butch, and Alexander stay cool and comfortable during all phases of reentry through Splashdown. Now, if you've just recently joined us, we hope to regain views of our crew members inside Dragon Freedom. But we don't have those available at the moment due to ground station coverage. So we will bring those back to you as soon as we can. Now, after Dragon Freedom has re-entered the Earth's atmosphere, a series of parachutes will deploy to slow the crew's descent. First will be the 2 drogue parachutes, followed by the 4 main parachutes, and those will guide Dragon to its first contact with Earth since it launched back in September. Dragon will automatically deploy these parachutes when different pressure and positioning sensors on the spacecraft detect that they're at the right speed and altitude. Vehicle velocity at drogue deploy is approximately 350 miles per hour, and they deploy at about 18,000 feet. Now, when the vehicle velocity at main deploy is approximately 119 miles per hour, and they deploy at about 6,500 feet.
When Dragon splashes down in the water, the vehicle velocity will be about 16 miles per hour, so you can really see how those parachutes help to slow down the crew inside the capsule. The highest G load the crew is expected to experience today is about 3 to 5 Gs. Yeah, when you think about really fun roller coasters, they're about in that range. So I'm sure that our crew on board will be well equipped to experience those Gs. It's nothing for them. They go through much more intense training. And so we are continuing to make our way through a number of milestones today. We did have trunk separation. Freedom, SpaceX. Nose cone is secure for entry. Freedom copies. All right, great news there. That tells us that the final physical configuration change for Dragon is complete. We have closed that nose cone. This is the last physical change that Dragon undergoes prior to re-entering the Earth's atmosphere. It's important that that nose cone is completely closed because underneath it is not only where the 4 forward Draco thrusters are located, but it's also because that is where the forward hatch is located. That is the hatch that is utilized for the crew to ingress and egress from the station while it is docked on board. And since our capsules are flight proven and we reuse them on future space flights, we want to make sure that all of the integrity of that hardware remains intact. So that nose cone is successfully closed, and we're going to start moving pretty quickly here. As I mentioned before, we'll go through loss of signal. We'll get that signal back several minutes later, and then we'll see the parachute action. Yep, and then that's all ahead of Splashdown off the coast of Florida. We're targeting Tallahassee as our splashdown zone today at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now, you did mention the call to the crew. They'll do some additional calculations following that burn and potentially let us know if that splashdown time has changed at all. But right now, we are continuing to target 2:57 p.m. And you can see there on your screen a path of where Dragon will be re-entering today. So if you are in the southern tip of Mexico, you might have the opportunity to see Dragon. Because it's a daytime splashdown, you probably won't have too great of views, but potentially you'll have the opportunity to get a glimpse of it there. Once again, Dragon operators, they're monitoring the progress of Dragon through this re-entry phase. That is SpaceX Mission Control, located here in Hawthorne, California. That is also where the crew operations and resource engineer is seated. That person is the voice that we have heard multiple times and will continue to hear as the primary point of contact to the crew on board Dragon Freedom. We will also hear the voice of Commander Nick Hague. Basically, after we hear the Corps communicate something, we will hear Nick Hague indicate that they copy, that they heard the message well, some sort of recognition that the message was received. And if you joined us yesterday for our coverage during the undocking, we were communicating through something that's called a big loop. We do that when we're in integrated operations with the International Freedom, SpaceX, for entry sequence. Report when ready to copy. Ready to copy. All right, I've got some updated times for you. Our COM blackout start time is 2144. Our COM blackout end time is 2151, and our splashdown time is the same per your displays, 2157. Okay. Understand COM blackout start 2144, stop 2151, splashdown per display. That's a good readback. And with that, please report when tablets are secured behind the elastic bands, restraints are tight, and visors are down. And copy, Wilco.
And with that communication from the Corps or Crew Operations Resource Engineer here in Hawthorne to Commander Nick Hague of Crew Dragon Freedom, we did hear that the loss of signal period is still at 2:44 p.m. Pacific, but we had a 1-minute adjustment to the acquisition of signal. That's going to now be at 2:51 p.m. Pacific time. However, our splashdown time remains the same at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon off the coast of Tallahassee, Florida. So all good news there as Dragon continues to make its way home with the Crew-9 crew. As we've mentioned before, we are splashing down on the Gulf Coast. We have ability to splash down on either side of Florida, but the location site just outside of Tallahassee, Florida is the site that was selected today due to best recovery conditions. And as Sandra mentioned before, weather is always a watch item, but everything is looking great for that particular recovery location. So I'm sure once we start getting views from the recovery vessel, I have a feeling it's going to be a pretty beautiful afternoon. And we did mention that, of course, this is a daylight splashdown, so we should be getting some great views. We do have a couple of spacecraft called the WB-57, which are high-altitude planes that NASA utilizes during splashdown operations. Those are en route and going to be tracking the capsule as it makes its way through the atmosphere and should be providing some good views for us. Kate and I were just chatting about how we haven't had a daytime splashdown in a little while, so we're looking forward to the views along with you. Yeah. Nighttime views are also great because we can see that capsule streaking through the night sky quite brightly. So like Sandra, you said earlier, daylight will be a little bit less bright, but we will definitely be able to see the SpaceX recovery team operations much clearer. I could also imagine it's probably a little bit easier for the team themselves to do their work in daytime than at nighttime. We'll see them rush in really quickly with a couple of fast boats as they begin the initial safety checks and sweeps of the Dragon capsule, while also retrieving the parachutes from the surface of the ocean. The recovery vessel, the main recovery vessel, will continue to make its way closer to the Dragon capsule. It is stationed a couple miles away from the actual recovery location, the splashdown location, for obvious safety purposes. So it takes a little while for that vessel to make its way over, but once it's closer, we'll have even better views of those recovery operations. And you may be wondering why sometimes we splash down in the daytime versus the nighttime. And believe me, we would all love for these operations to happen during regular daytime working hours. But unfortunately, orbital mechanics just doesn't quite work out that way. So it has to deal with the location of the International Space Station, as well as where the splashdown zone is on Earth and that trajectory, as well as the phasing. So as we mentioned earlier, sometimes we have phasing as short as 6 hours, sometimes in excess of 30 plus hours. It just depends on where the targeted area is that the capsule is going to splash down. So today's phasing has been 17 hours since undocking occurred at 10:05 p.m. Pacific yesterday evening for us here in Hawthorne. Early wee hours for folks on the East Coast and other areas of the United States. Yeah, but regardless of whether it's daytime or nighttime, the SpaceX recovery team has trained and practiced and rehearsed for it all. So regardless of daylight, they are really efficient with those operations. And but like you said, Sandra, it has been a minute since we have seen a daytime splashdown on a NASA SpaceX crew mission. The last daytime recovery was on Crew-4, which was the debut flight for the capsule flying today, the spacecraft known as Dragon Freedom. And so, yeah, kind of a fun fact there in terms of the timing of that daylight splashdowns. Once again, standing by for more communication with the crew. The next event that we have coming up is the start of that period known as loss of signal. That is the period still expected at 2:44 p.m. Pacific time. This lasts for several minutes while the capsule is
making its way through the Earth's atmosphere, the heat shield located at the bottom of the capsule, really doing all the work at that point in time in terms of using the atmosphere to slow the capsule down from its orbital speeds of 17,500 miles per hour. Our tablets are secure, restraints are tightened, visors down. We are configured for entry. Freedom, I copied. Tablets are secured, restraints are tight, and visors down. All right, great news there in terms of continuing to make progress. That back and forth communication we heard was just letting Core know that per their instructions, Crew-9 has now put away everything that was necessary in order to begin the re-entry, including those tablets that were located on their legs. Those are now stowed away. They've tightened that safety harness that we see there, and the visors are now down. So with all that being said, let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew-9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall. He spent 171 days in space with Crew-9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Suni Williams. That was his fourth spacewalk, earning him a career total of 25 hours, 56 minutes of spacewalking time. Before Crew-9, Hague previously served as a crew member of Expedition 59 and 60 back in 2019. He flew with Alexei Ovchinin and NASA's Christina Cook. So this is his second time sharing the space station with Ovchinin. The Kansas native is a test pilot and distinguished graduate of the United States Air Force Academy. Nick spent 5 months in Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. He voluntarily transferred from the United States Air Force to U.S. Space Force in 2021 and is an active colonel. His wife, Katie, is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons. NASA astronaut Suni Williams is a mission specialist for Crew-9. This was her third visit to the International Space Station. She originally launched aboard Boeing Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th. Following the agency's decision to return Starliner uncrewed, she became an Expedition 71 and 72 crew member, where she logged 286 days in space on this mission. But Suni has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. 5 minutes until predicted comm blackout. We'll see you on the other side at 21:51. 21:51. Talk to you soon. And with that call out from the crew operations resource engineer to Commander Nick Hague, letting them know that everything is looking good ahead of the loss of signal period. We will see the crew on the other side of the loss of signal period at 2:51 p.m. Pacific time this afternoon. Continuing on about Suni Williams, who has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy Whitson actually ranks first for the U.S. with 675 days in space. Suni conducted 2 spacewalks and has completed 9 over the course of her career for a total of 62 hours, 6 minutes of spacewalking time. She ranks 4th on the list of cumulative time spacewalking by a female astronaut, and she has flown on 4 different spacecraft types, including the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, she served on Expedition 14 and 15 in 2006 and 2007, and again with Expedition 32 and 33 in 2012. She's a retired U.S. Navy captain and is a proud graduate of the U.S. Naval Academy and was the first astronaut to run a marathon in space. Pretty awesome stuff. Now, NASA astronaut Butch Wilmore is also serving as a mission specialist today. This is his third spaceflight and, just like Suni, logged 286 days in space.
He conducted 1 spacewalk and completed 5 over the course of his career, earning him a total spacewalking time of 21 hours and 2 minutes. He's flown on 4 different spacecraft types throughout his career: the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, the Mount Juliet, Tennessee native served on STS-129 in 2009 and Expedition 41 and 42 from 2014 to 2015. Wilmore is also a retired captain in the U.S. Navy. Next up is Alexander Gorbunov, who is a 3rd mission specialist serving on today's mission. Crew-9 was his first space flight to the space station, earning him a total of 171 days in space over the course of his career. Gorbunov, along with Nick Hague, saw the arrival of 4 visiting vehicles and saw the departure of 4 as well. The duo orbited the Earth more than 2,700 times since September. Before his cosmonaut selection in 2018, Gorbunov worked as an engineer for a rocket space corporation and helped support cargo spacecraft launches from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. So if you are just joining us, we are continuing to bring you live coverage of Crew-9's return to Earth following their mission aboard the International Space Station, where they completed science and research investigations. We are targeting splashdown off the coast of Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The next major milestone that we'll look ahead towards is what we call loss of signal, or LOS, when we won't have communications with the crew because they will be re-entering the Earth's atmosphere. And during this process, there is plasma that builds up around that heat shield, so we are not able to communicate with the crew, but we are anticipating to regain communications with the crew at a short time from now at 2:51 p.m. Pacific time today. As we said before, everything continues to look good for the return of the Crew-9 team. We are about to go into that period of loss of signal. Once we get views of the crew inside the capsule, once again, we will be sure to bring those to you. But that period of time is when plasma is building up on the exterior of the capsule, generating heat in excess of 3,500 degrees Fahrenheit. So we are unable to communicate or command the spacecraft at that time. And that includes, unfortunately, video feeds as well. So as soon as we get the views back inside Dragon, we will bring those to you. But until then, we are going to stand by and continue to monitor the progress of Dragon. Like Sandra just said, we are anticipating the blackout period to begin at 2:51 p.m. Pacific time, 5:51 p.m. Eastern time. This will last for several minutes. It's not super exact, even though we are predicting acquisition of signal, or AOS, to come back at 5:51 p.m. Eastern time. In the past, we have regained communication sometimes a little bit earlier than that, so we'll probably start to hear Core begin to hail Crew Dragon a minute or two prior to that anticipated acquisition of signal. But right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are seated in their seats inside Dragon Freedom. Their visors are down, and they have put away or stored the tablets they had located on their upper leg to monitor Dragon's progress. Now they will be utilizing the touchscreen displays, where the current operation and future operations will be displayed as they are able to monitor Dragon's progress continually. As I said before, Dragon is autonomous, meaning it is flying itself. So the crew stands by and monitors, and those touchscreen displays are what will be allowing them to do so and prepare for events such as parachute deploy. And while on board the International Space Station, Nick, Sunny, Butch, and Alexander contributed to over 900 hours of science and research investigations, which is really the key purpose of the International Space Station. Now, the International Space Station is celebrating a major milestone this year, where they will be celebrating 25 years of continuous human presence in November. So if you're younger than 25 years, you've never known a day where there hasn't been a human living and working aboard the International
International Space Station, contributing to key science and research investigations that impact our lives here on Earth. There's research being done on Parkinson's, on osteoporosis, on cancer research, and a variety of other studies. Additionally, the microgravity laboratory provides a jumping off point for us as we venture back to the moon and onto Mars through longer duration space flights. One such example that the crew worked on during this mission was an alternative exercise device. In microgravity, the crew has to exercise for about 2 hours a day because they're not having the effects of gravity on their body. So to prevent bone and muscle loss, we counteract that with 2 hours of exercise per day. On board the International Space Station, they have 3 ways in which they can exercise. They have a bike, they have a treadmill, and they have a similar to a weightlifting machine that counteracts the microgravity environment. But a particular experiment that this crew tested out was a combination of all 3 of those in one smaller device. And this is really critical as we continue on to the moon, Mars, and beyond, because space is really important in spacecraft. So if we have something smaller that the crew might be able to utilize, that can potentially help us venture out even further into the solar system. So science is really the name of the game when it comes to the International Space Station. Some of the other science highlights that took place during this increment that are particularly interesting to me was we had the first wooden satellite that was deployed. This is a study to see if other materials might be more resourceful or renewable in space. So I'm really excited to see the results of that one as well. Additionally, we had a couple of spacewalks that took place to not only provide maintenance to the International Space Station, but also where we swabbed the outside of the space station near vents to see if any microbes that we all have microbes on us, to see if any of those could survive in the harsh environment of space, which again is very important for us to know and understand as we continue to the moon, Mars, and beyond. Very exciting stuff. Now, at this point, we have now entered the communications blackout period for the Dragon spacecraft. This lasts approximately 7 minutes due to plasma formation around the spacecraft itself. During this time, no vehicle telemetry is received by mission control or the recovery team, and no external commanding of the vehicle or voice communication is possible. But as a reminder, Dragon is designed to fly itself. During re-entry, the vehicle will be slowing down from orbital velocity, which is approximately 17,500 miles per hour. The top temperature that Dragon will experience upon re-entry is 3,500 degrees Fahrenheit. This blackout period, as I said before, we expect it to last about 7 minutes today, concluding at 5:51 p.m. Eastern Time or 2:51 p.m. Pacific Time. We right there have our first view of Dragon Freedom coming home to Earth. And that view is from the WB-57, which is one of NASA's high-altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this camera is configured, it does look like it is dark, but it is indeed daytime, and you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters the Earth's atmosphere. All of that is expected. We are anticipating an acquisition of signal around 2:51 p.m. Pacific Time, so just minutes from now, and you may hear the core begin to hail out or call Dragon for communications and see if we can potentially get communications with them a little bit earlier. Following this, we'll have 2 events in rapid succession. We'll have the drogue parachutes deploy at 2:53 p.m. Pacific, followed by the mains just 1 minute later at 2:54 p.m. Pacific Time, ahead of a splashdown at 2:57 p.m. Pacific Time off the coast of Tallahassee, Florida. Pretty incredible views of the Dragon spacecraft making its way home back to planet Earth with the Crew-9 astronauts on board. Once again, this view is coming from the WB-57 plane. That heat shield we can see doing magnificent work as it works to... Freedom, SpaceX, Comcheck. All right, we're going to start hearing the SpaceX Crew Operations Resource Engineer. SpaceX, Freedom is with you.
4.6G. Enjoying the ride. Copy that, Freedom. Great news there from Commander Nick Hague reporting back. We see a healthy flight computer. Expect automated chute deployment. Freedom copies. Like we said before, things moving very quickly as Dragon Freedom makes its way home. Next event coming up will be deployment of the drogue parachutes. This occurs around 18,000 feet. GPS has converged. Expect nominal altitude for drogue chute deployment. We're about 2 minutes away from deployment of those drogue parachutes. Now the heat shield is continuing to work to slow the vehicle down. That entry period, the Dragon spacecraft went from orbital velocity about 17,500 miles per hour down to about 350 miles per hour. So that really gives you a sense of why that plasma builds up on the exterior of the capsule, thanks to the heat shield and the work that it does. Those drogue parachutes will slow it down from 350 to about 119 miles per hour. We can see 15 kilometers. Brace for drogue window. We can see seat rotation happening inside the capsule. Great to get those first views of our crew members. Once again, the capsules are going about 350 miles per hour when the drogues are deployed. Those drogue parachutes that we manufacture here in-house are going to slow the spacecraft down to 119 miles per hour. And that is when we will see the main parachutes deploy, and that occurs about 6,000 feet above the ocean's surface. And we are expecting drogue deployment at 2:53 p.m. Pacific, so we should see it any second now. And there you are getting a great view of Crew-9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high altitude plane. And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. You can hear the crowd here. Visual on 2 healthy drogues. The crowd here very excited as Dragon Freedom continues to make its way back to planet Earth. Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual on 4 healthy mains. That view was from inside. Freedom copy. That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of Splashdown. Next Freedom, 1,000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1,000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew-9 just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew-9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. Copy 600. That was a live view from our recovery vessel.
Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew-9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown, located in the Gulf of America, off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown, Crew-9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home, and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand. And we're in section 2, 4.800 landing response. And looking for your word on if it is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today. Understand. Raising visor. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sonny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way and to SpaceX Freedom. Pretty sure we're in stable 1. Copy, stable 1. We see the same. It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sonny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine, white color before it departed the station, and we can see how the reentry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that like bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact as
as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. We can see those fast Freedom, boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these basically these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as Stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. We're now going to follow the Freedom, hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 25 minutes until capsule lift. Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon. And so what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. Okay, Freedom, the next call will be from the SpaceX flight surgeon on Dragon to Ground Private. Understand. Thank you.
Callouts there indicating that the crew will have the opportunity to do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member they're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those, and to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft. They'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order to lift it out of the water. Go ahead, Sandra. Continuing to get some views of the recovery personnel, both the main recovery vessel, Megan, as well as some of those fast boats that we've discussed previously. It looks like just a beautiful day there out off the coast of Tallahassee, Florida. Weather was pristine. We were able to get undocked from the International Space Station as expected at 10:05 p.m. Pacific time yesterday evening, and Crew Dragon has since completed steps ahead of its splashdown at 2:57 p.m. Pacific, and we're now stepping through procedures to get Dragon hoisted up onto the Megan recovery vessel and get the crew extracted out of the spacecraft. And you did see some of the parachutes that were near the spacecraft. Upon detection of landing, Dragon automatically releases those main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically safes any pyrotechnics that may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems. Freedom, SpaceX, comm check. SpaceX, this is Freedom. We have you loud and clear. Copy that, Freedom. Have you loud and clear as well, and Dragon to ground is no longer private. Understand, thank you. As we saw there on the screen, we have a couple of fast boats in the recovery fleet that have quickly moved into the splashdown location. They are being followed by one of the main recovery vessels, which will move into position upwind of the spacecraft. The two fast boats have very specific roles. Excuse me. The first approach is focused on immediate safety inspection, as we saw. They do this for spacecraft integrity and checking for any presence of those hypergolic propellant vapors. And this ensures that it is safe for the recovery vessel to approach Dragon. Once Dragon is cleared for full approach, as we heard is the case today, the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted, and as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston.
And as we continue to await Dragon to be hoisted up onto the ship, we have a very special treat. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings, who is actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So Splashdown, Sandra, was nothing Freedom, short of be advised. spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us, how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, Splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in, and then moments later we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew-9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And, Kay, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, deorbit burns, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel. And as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew-9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, comm check. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. I've got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. Copy. And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew, we are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh, yeah, Sandra, this
view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew-9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. With that, I'll toss it back over to you guys in Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel. Megan, thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, it splashed down at 2:57 p.m. Pacific time off the coast of Tallahassee, Florida. The recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point. And that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew-9 team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now, the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier, we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit. Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule. Earlier, we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed around the capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew-9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between... Oh, dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom, and we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We'll see that articulate backwards, and that's a good sign that we're getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then move forward, and the capsule will be placed inside of what you can see there
is basically a basket. We call it the nest, Dragon nest, where that's where the capsule will be placed in order for it to be translated to the forward end of the vessel and for the astronauts to egress. And before that does take place, we'll have potentially views of the rigger go ahead and jump off of the spacecraft there. That typically occurs when the spacecraft is a little bit closer to the recovery vessel, and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for, that individual that does that. So again, Dragon continuing to get closer and closer to the recovery vessel, Megan. You see some of those ropes now coming into view as well. If you are just joining us, Crew-9 Splashdown off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time with NASA astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbunov. They're now working through procedures to hoist this spacecraft up onto the recovery vessel Megan. We just saw that hydraulic arm get lowered into the lifting position. That arm will be the mechanism that is utilized to lift Dragon up and out of the water and into the nest located there at the aft end of the recovery vessel. And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, is named Megan, but that's actually after NASA astronaut Megan McArthur, who flew on Crew-2 a couple of years ago. We're getting some views now from actually inside the boat. Yeah, you're exactly right. This view is straight down the recovery vessel. That platform that was closest to the camera, that is the egress platform. Freedom. Rigging is almost complete. Approximately 5 minutes until capsule lift. Great news there from SpaceX Core. So about 5 minutes left until we see Dragon Freedom get lifted out of the water. That hydraulic arm, as I said before, is the mechanism that will lift it. It's quite swift, actually, the whole process of getting the spacecraft. Brace for capsule lift. Bracing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel, Megan. So once securely on... Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface. If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion on the metallic structures. So we can see some guidance there being provided, really steering the spacecraft properly into the Dragon's nest.
And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft is already on board the recovery vessel Megan. Things continuing to move very smoothly today throughout the entire operations from the deorbit burn up until this point as well. And Freedom, it looks like the positioning wasn't quite right, so they are working on repositioning the capsule in the nest now. Okay, copy that. Thanks. And with that, the team is just going to adjust the Dragon spacecraft a bit so that it's in the right position ahead of translating up a little bit closer ahead of the side hatch. So the team is now going to step through the procedures to ensure that that takes place. While Dragon does fly itself autonomously, it clearly is unable to park itself autonomously. We want to make sure that the Dragon capsule is properly seated there in that nest. Once Dragon is fully seated in the nest, we'll probably see a bunch of that salt water come out from the bucket there located underneath the side hatch. See some salt water splash out. As I mentioned before, one of the recovery team members will begin hosing down the exterior of the spacecraft. So you are continuing to get some great live views on your screen of Crew-9, which includes NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov, who splashed down off the coast of Tallahassee, Florida, 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now working to get that spacecraft situated in the nest. Just making some final adjustments and tweaks to ensure that it's nice and secure. Once the spacecraft is seated and secured and oriented correctly in the nest, Dragon will be moved into the hangar located underneath that helipad that we saw earlier from the aerial views during recovery. All right, Freedom, looks like you are settled into the nest now. Team is working through hypergol sweeps. Copy all. Call out there telling us that the recovery team is doing the second round of those hypergolic sweeps. This helps ensure that everyone, all the recovery team members that are located basically right where this camera is located on, towards the forward end of the recovery vessel, that they will all be safe once the spacecraft is translated forward. So we're just doing some additional steps to make sure that the hypergolic propellant that is utilized for maneuvering the Dragon capsule while on orbit, making sure that none of those vapors are still present on the exterior of the capsule. That's right. And there are a variety of individuals on board the boat that help with recovery operations. Not only do we have the recovery personnel that you see here, but we also have a doctor that will check out the crew members as standard procedure. As with any spacecraft that is returning from space, we always perform a medical check with the crew. So you will see the crew come out of the capsule and be placed on stretchers, just like with the Soyuz landing and with all of our Dragon splashdowns. That is the nominal procedure. We'll stand by to see
Dragon Freedom translate or scooch up a little bit closer to the camera angle that we're seeing right here. And then teams will step through procedures to get that side hatch opened. You see it right in the dead center of your screen there. It's kind of that rectangular shape. It has not been opened since Crew-9, which include Nick Hague and Alexander Gorbanov, launched back in September from the Kennedy Space Center in Florida. So that will be the very first time that hatch is opened. Once docked to the International Space Station, crew enter through the top hatch, which was where the nose cone is now closed. That's the hatch that they actually utilize to go ahead and get inside the International Space Station. So as we get a little closer to that hatch opening procedure, you might start to see more individuals come into frame for some of that support. The ship has a maximum capacity of a little over 40 people on board, and it takes a variety of different roles, as we've discussed, to support. Also on board is the chief of the astronaut office for NASA, that's Joe Acaba. Now, while we are standing by for translation of the Dragon spacecraft to the platform there, the recovery platform that we see in the foreground, it is important to note that Nick, Sunny, Butch, and Alexander will be getting assistance from the recovery teams while exiting the spacecraft. This is the same process for any returning long-duration crew members. As you could imagine, returning to a gravity environment can wreak havoc on our vestibular system, which is responsible for maintaining balance and motion. Of course, safety is our number one priority with this operation, so we'll see the crew members helped out of the spacecraft one by one, and they will be assisted the few feet to the medical quarters aboard the boat. And on board Dragon are three veterans space flyers. That includes Nick Hague, the commander, as well as Butch Wilmore and Sonny Williams. Alexander Gorbanov is completing his very first space flight on this mission, and he completed 171 days in space along with Nick Hague. For those of you that have just recently joined us, well, I would encourage you to hit that rewind button and go back a few minutes. It was a beautiful splashdown of Dragon Freedom with the Crew-9 cohort on board. They had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, 2:57 p.m. Pacific Time. We can see that the spacecraft... Freedom translation is in progress. Copy, and feel it. We can see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed down in salt water. So we're trying to rinse off as much of that salt water as possible. And we can see the spacecraft continuing to move closer and closer to that recovery deck. Freedom, the crew is working on side hatch opening now. Expect hatch open in about 2 minutes. Okay, copy that. And Kira, just wanted to say that you guys, you and the team did an awesome job, both uphill and downhill. Just really, really impressed. Thank you. Thanks, Nick. It's been an honor. This is a pretty exciting moment coming up. We are working to open the side hatch. One thing that may not be obvious from, just looking at the spacecraft here is that this side hatch that we're about to open, the last time it was open was when this spacecraft was at the launch pad. This side hatch is what is used for initial capsule ingress and final capsule egress, but all
comings and goings from the spacecraft while it is on board the space station are from the forward hatch, which is located at the top of the spacecraft under that nose cone. So this is a pretty exciting moment because it will be the crew's first breath of fresh air since boarding their ships at the start of their journeys last year. And the very first person that will have the opportunity to say hello to the crew once that hatch is open is a SpaceX medical recovery personnel representative. Then we'll see procedures take place to remove the footrests of Dragon. That will just help the recovery personnel get a little bit more room to access the crew and help get them out of the spacecraft. Yeah, you're absolutely right. Safety is, once again, top priority here, and removing those footrests from all 4 seats will be helpful as a SpaceX recovery team member will actually go into the capsule, into Dragon Freedom to help the crew members unbuckle and stand up, and essentially we'll also see a fun little slide be put in place to help the crew members exit the spacecraft safely. So yeah, we're going to remove all 4 of those footrests to basically give a little bit more working room inside the spacecraft. That's right, and we did hear the go for that hatch opening, so we're just a couple minutes away from being able to see that, and then we might be able to get the chance to see a couple of views inside of the Dragon and see the crew following their splashdown. Now, opening that side hatch isn't quite like opening, the door to your car. We have to depress the seal around the side hatch, as well as, we'll now see them open that side hatch up. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch, one from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it, incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft. And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew-9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away.
We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Oh, of course, we got to get a well-documented photo of the moment. Although we can't see it from here, I'm pretty sure there are 4 smiles on board right now. And we did hear that report out from the commander, Nick Hague, following Splashdown, that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Now, generally speaking... And there we do see Crew-9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase, to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, 1 for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths. Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that Splashdown crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. We could see the exterior of Dragon Freedom quite clearly in this shot, and it's such a beautiful sight. I personally prefer the capsule when it has some of that charring from atmospheric reentry. It is the signature sign of a capsule that has returned to Earth. Continuing to stand by for our first crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following their splashdown at 2:57 p.m. Pacific time. Dragon undocked from the International Space Station at 10:05 p.m. Pacific just yesterday, so it was about 17 hours of phasing.
And while on board the International Space Station, Crew-9 contributed to 900 hours of science, over 150 research experiments and investigations, making great use of the microgravity lab of the International Space Station, which celebrates 25 years of continuous human presence this November. Looks like we're about to get our first crew member here upon egress of the Dragon spacecraft. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure as the crew will be taken to medical facilities following their exit from Dragon. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew-9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long-duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. Now, the 2 crew members remaining in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. They completed 286 days in space. One of the remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft. As I said before, we generally try to have the crew members that are located in the 2 center seats aboard Dragon, and we like to have them egress first if possible,
as it creates a little bit more movable working room inside the spacecraft. There is a recovery crew member inside that is helping all of our Crew-9 crew egress or exit from the spacecraft. We are standing by for the next crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following the splashdown not even an hour ago at 2:57 p.m. Pacific time. Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board and to get everyone, really to get that side hatch open. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. It looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. Well, now that Nick, Butch, Sunny, and Alexander are safely back home on Earth and getting checked out by the NASA medical team, we're going to wrap up our live coverage of their return. The Crew-9 mission began a little differently than usual since Butch Wilmore and Sunny Williams were already aboard the space station when Nick Hague and Alexander Gorbunoff arrived on the Crew-9 spacecraft in September. Having arrived as the crew flight test crew for Starliner, Wilmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. After a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station. Veterans of long-duration space station missions, both Williams and Wilmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Like all crews on the station, Crew-9 had the ability to leave at any point had there been an emergency.
With their full duration mission coming to an end, the crew began packing up their personal items for their return to Earth about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with Crew-10 teams as they arrived a few days ago. Their journey home began about 17 hours ago when they closed the forward hatch to Dragon and undocked from the space station at 10:05 p.m. Pacific, 1:05 a.m. Eastern. After 4 successful departure burns and a phasing burn to line up their orbit, Nick, Butch, Sunny, and Alexander rested for a few hours before waking up to prepare for re-entry this morning. We jettisoned Dragon's trunk and performed our final on-orbit maneuver, the approximately 7.5-minute-long deorbit burn, and that occurred at 2:11 p.m. Pacific, 5:11 p.m. Eastern Time, and that sent Dragon on its path home. The spacecraft re-entered the Earth's atmosphere and slowed its descent with successful deployments of 2 drogue parachutes and 4 main parachutes, with the final splashdown occurring off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern. Following that successful splashdown, we saw SpaceX recovery experts move in and prepare Dragon Freedom for its lift onto the recovery vessel. And just a little less than an hour following splashdown, we saw Nick, Sunny, Butch, and Alexander make their way out of Dragon and into the recovery ship's medical facilities, safe and sound. Next up, they'll catch a helicopter flight back to shore, where they'll transfer to aircraft that will take them home. The astronauts will take a NASA plane for the short flight back to Houston, where they'll be reunited with family and friends to bring an end to this mission. It's been an honor and a privilege to share their journey with all of you as we continue this new era in human spaceflight. Return today marks the end of the direct handover we executed after successfully launching the Crew-10 mission to the space station just last week on Friday, March 14th. Thank you, as always, for joining us for tonight's coverage of the splashdown of Crew-9. Remember to follow SpaceX on X and NASA online and on social media for updates for the very latest on crew and cargo flights to and from the International Space Station. And we'll continue to share the progress of Nick, Sunny, Butch, and Alexander on social media as they travel back home. We do also have a post-splashdown media briefing coming up at approximately 4:30 p.m. Pacific, 7:30 p.m. Eastern, where leadership will share a final update as we conclude this successful mission. So, from all of us at NASA and SpaceX, welcome home, Crew-9. So long. Again, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board and to get everyone, really to get that side hatch open. The ship has a maximum capacity of a little over 40 people on board, and it takes a variety of different roles, as we've discussed, to support. Also on board is the chief of the astronaut office for NASA, that's Joe Acaba. Now, while we are standing by for translation of the Dragon spacecraft to the platform there, the recovery platform that we see in the foreground, it is important to note that Nick, Sunny, Butch, and Alexander will be getting assistance from the recovery teams while exiting the spacecraft. This is the same process for any returning long-duration crew members. As you could imagine, returning to a gravity environment can wreak havoc on our vestibular system, which is responsible for maintaining balance and motion. Of course, safety is our number one priority with this operation, so we'll see the crew members helped out of the spacecraft one by one, and they will be assisted the few feet to the medical quarters aboard the boat.
And on board Dragon are three veteran space flyers. That includes Nick Hague, the commander, as well as Butch Wilmore and Sonny Williams. Alexander Gorbanov is completing his very first space flight on this mission, and he completed 171 days in space along with Nick Hague. For those of you that have just recently joined us, well, I would encourage you to hit that rewind button and go back a few minutes. It was a beautiful splashdown of Dragon Freedom with the Crew-9 cohort on board. They had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, 2:57 p.m. Pacific Time. We can see that the spacecraft... Freedom translation is in progress. Copy, and seal it. We can see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed down in salt water. So we're trying to rinse off as much of that salt water as possible. And we can see the spacecraft continuing to move closer and closer to that recovery deck. Freedom, the crew is working on side hatch opening now. Expect hatch open in about 2 minutes. Okay, copy that. And Kira, just wanted to say that you guys, you and the team did an awesome job, both uphill and downhill. Just really, really impressed. Thank you. Thanks, Nick. It's been an honor. This is a pretty exciting moment coming up. We are working to open the side hatch. One thing that may not be obvious from, just looking at the spacecraft here is that this side hatch that we're about to open, the last time it was open was when this spacecraft was at the launch pad. This side hatch is what is used for initial capsule ingress and final capsule egress, but all comings and goings from the spacecraft while it is on board the space station are from the forward hatch, which is located at the top of the spacecraft under that nose cone. So this is a pretty exciting moment because it will be the crew's first breath of fresh air since boarding their ships at the start of their journeys last year. And the very first person that will have the opportunity to say hello to the crew once that hatch is open is a SpaceX medical recovery personnel representative. Then we'll see procedures take place to remove the footrests of Dragon. That will just help the recovery personnel get a little bit more room to access the crew and help get them out of the spacecraft. Yeah, you're absolutely right. Safety is, once again, top priority here, and removing those footrests from all 4 seats will be helpful as a SpaceX recovery team member will actually go into the capsule into Dragon Freedom to help the crew members unbuckle and stand up, and essentially we'll also see a fun little slide be put in place to help the crew members exit the spacecraft safely. So yeah, we're going to remove all 4 of those footrests to basically give a little bit more working room inside the spacecraft. That's right. And we did hear the go for that hatch opening, so we're just a couple minutes away from being able to see that. And then we might be able to get the chance to see a couple of views inside of the Dragon and see the crew following their splashdown. Now, opening that side hatch isn't quite like opening, the door to your car. We have to depress the seal around the side hatch, as well as, we'll now see them open that side hatch up.
And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch, one from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft. And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew-9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel rather, will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away. We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Oh, of course, we got to get a well-documented photo of the moment. Although we can't see it from here, I'm pretty sure there are 4 smiles on board right now. And we did hear that report out from the commander, Nick Hague, following Splashdown, that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Now, generally speaking... And there we do see Crew-9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase, to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, 1 for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths.
Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. ஒரு குழந்தையை போல தான் வந்து 4 பேருடைய உதவியோட அந்த வீல் சேர்ல அமர வைத்து அவர்கள் வந்து அழைத்து சென்றாங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த 9 மந்த் அப்படிங்கிறது அவங்க முழுக்க கிராவிட்டியே, அதாவது புவியீர்ப்பு விசையே இல்லாத ஒரு மிதவையான ஒரு பகுதியில் வந்து இருந்துட்டு ஒரு சிறியதாக கூட வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு இல்லாத ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து வந்திருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 மந்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குழந்தை போல வந்து அவங்க கருவுல இருந்து வெளியே வந்த மாதிரியான ஒரு தருணம் தான். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து தேவையானது உடனடியாக அவங்களுடைய அந்த பிசிக்கலா அவங்களுடைய தசைப்பிடிப்புகள், அதே போல அவங்களுடைய எலும்புகள் இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கல்கள், இதையெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் குறிப்பாக நாசாவினுடைய இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக பத்திரிகையாளர்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய குடும்பத்தாரை சேர்ந்தவர்கள் தற்போது அங்கே காத்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாசா விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் வந்து பார்வையிடுவாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ குழு, அதாவது இதற்காகவே பிரத்யேகமாக மற்ற மருத்துவர்களை தாண்டி இந்த மாதிரியான விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்காக அவங்களுடைய உடல்நிலை ஏற்படக்கூடிய குறிப்பாக எலும்பு சார்ந்த மருத்துவர்கள், குறிப்பாக சுவாசம் சார்ந்த, ஏன்னா இப்போ விண்வெளியை பொறுத்தளவுக்கு அங்கே வந்து ஆக்சிஜனுடைய அந்த பற்றாக்குறையோட அதே போல் அந்த சுவாசத்தினுடைய முறையை வந்து மாறி இருக்கும். இப்போ இயற்கையாக வந்து பூமியில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ மனிதர்கள் எப்படி சுவாசிக்கிறோமோ அதே மாதிரியான சுவாசத்தை வந்து விண்வெளி வீரர்கள் மீண்டும் சுவாசிப்பதற்கு வந்து தேவையான அந்த பயிற்சி முறைகள் வந்து மீண்டும் கொடுப்பாங்க. பல முறை வந்து அவங்களுடைய அந்த விண்வெளி பயணம் அப்படி இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலரான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கூட இந்த முறை அப்படிங்கிறது ஒரு சவால் மிகுந்தது. 9 மாதங்கள் கழித்து இந்த இதற்கு முன்னதாக வந்து அதிகபட்சம் வந்து ஒரு 3 மாதங்களுக்குள்ளாக தான் பூமிக்கு திரும்பி இருக்கிறாங்க. இந்த முறை அப்படிங்கிறது ஒரு 9 மாதங்கள் கழித்து வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இன்னும் பிசிக்கலாக அது வந்து பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும். அப்படின்றதுனால மருத்துவ சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயம். அவங்க வந்து அந்த சர்டிஃபை பண்ணி அதே போல் அவங்களுடைய உடலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் லெவலை வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அதே போல் வந்து அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஆர்கன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து முழுமையாக பார்வையிட்ட பிறகு தான் அவங்க வந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு. குறிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஷெட்யூல்டாக வந்து நாசாவை பொறுத்தளவுக்கு 5 மணிக்கு இந்த டிராவல் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, இதில் எதிர்கொண்ட அந்த சவால்கள் என்ன, இப்போ குறிப்பிட்ட நேரம் அதாவது 3:27க்கு தரையிறங்கும், அதாவது அந்த கடல் பகுதியில் வந்து பத்திரமாக தரையிறக்கப்படும் சொன்னதில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லாமல் எக்ஸாக்ட் டைமில் வந்து தரையிறக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து வெளியே வந்திருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் 5 மணிக்கு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பும் இருக்கும். இதில் வந்து பல கேள்விகள் இருக்கும். ஏன்னா இப்போது குறிப்பாக போயிங்கினுடைய அந்த மிஸ்டேக்ஸ் என்ன, அதே போல் SpaceX-னுடைய அந்த எப்படி வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க வந்து ரெக்கவரி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த Dragon 9 வந்து எப்படி வந்து ரெக்கவரி பண்ணிச்சு, அதனுடைய அந்த சக்ஸஸை வந்து எப்படி கொண்டாடுறாங்க, இப்போ இருக்கக்கூடிய அடுத்த சவால்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசுவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து ஓகே நான் வந்து செய்தியாளர்களை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன், மருத்துவருடைய அறிவுரை இருக்குது அப்படின்னா உடனடியாக அவங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்து தயாராக இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். நிச்சயமாக வேல்முருகன், நாசாவை பொறுத்தவரையில் தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு காணொலியை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். மிகவும் ரசிக்கத்தக்க வகையில் அந்த காணொலி அமைந்திருக்கிறது என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த Crew-9 வெல்கம் செய்வதற்காக வந்த சர்ப்ரைஸ் விசிட்டர்கள் என்று அந்த காணொலி பகிரப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த டிராகன் விண்கலம் கடலில் தரையிறக்கப்பட்ட போது அதனை டால்பின்கள் சூழ்ந்திருந்த அந்த காட்சிதான் நாசாவால் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு அறிவியல் ரீதியாக பல்வேறு விஷயங்கள் நிகழக்கூடிய சூழலில் இயற்கையோடு அனைத்தும் இணைந்த ஒன்று என்பதை குறிக்கும் வகையில் இந்த காணொலி அமைந்திருக்கிறது என்று கூட நாம் இதனை குறிப்பிடலாம். இந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கு, அதாவது இந்த காட்சிகளை பார்க்கக்கூடிய நமக்கு நிறைய உற்சாகம் இருக்கிறது. அவர்கள் பாதுகாப்பாக திரும்ப வேண்டும் என்ற மனநிலை இந்த செய்தியை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இணைந்தது. இந்த விண்வெளி வீரர்களுடைய மனநிலை எவ்வாறாக அமைந்திருக்கும்? நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு மிகுந்த ஒரு எதிர்பார்த்த தருணம். ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அவங்க எப்போல்லாம் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா, குறிப்பாக இந்த மிஷனில் வந்து ஹீலியம் லீக்கேஜ் ஆன உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ டீம் வரும்.
உடனடியாக அங்கே வந்து அவங்க வந்து மீட்கப்பட்டு இங்கே பூமிக்கு திரும்பி இருப்பாங்கன்றது தான் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்திருக்கும். அதற்கு பிறகு ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக இந்த செய்தி வந்து மீண்டும் அவங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவங்க வந்து இன்னும் விரைவில் வந்து மீட்கப்படுவாங்கன்ட்டு எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த தருணத்தை வந்து மீண்டும் வந்து நாசாவினுடைய தரப்பில் வந்து கொடுக்கப்பட்டது. இப்படி ஒவ்வொரு நேரமும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுது வந்து பூமிக்கு திரும்பவும், ஏன்னா இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அன்பிளான்டு டைமிங். ஏன்னா இப்போது வழக்கமாக ஒரு விஞ்ஞானிகள் வந்து விண்வெளிக்கு செல்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கான அந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கான அந்த நேரம் அப்படிங்கிறது இத்தனை மணிக்கு புறப்படுறதா இருந்தால் இத்தனை மணிக்கு வந்து கிளம்பணும் அப்படிங்கிற வந்து ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஷெட்யூல் இருக்கும். அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் எடுத்திருப்பாங்க, அதுக்கான மெடிசன், அதுக்கான ஃபுட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்காவான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கும். ஆனால் இவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது 9 மாதத்திற்கும் கிட்டத்தட்ட 289 நாட்களுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த கேப் அப்படிங்கிறது 280 டேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹியூஜ் டேஸ். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-40 மடங்களுக்கு மேலாக அவங்க வந்து அந்த காலத்தை வந்து கடத்த வேண்டிய ஒரு தருணமாக வந்து அமைந்தது. அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ரெஸ்கியூ டீம் வந்து அவங்கள வந்து அந்த டாக்கிங் டைமில் குறிப்பாக அந்த நம்ம ஸ்பேடெக்ஸ் கூட நம்ம வந்து இந்தியாவின் சார்பில் இஸ்ரோவின் சார்பில் இந்த டாக்கிங் வந்து முதல் முறையாக நம்ம பயிற்சி எடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் இதை வந்து ரொம்ப காலமாக பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய குறிப்பாக வந்து நாசாவினுடைய அந்த வீரர்கள் வந்து டாக்கிங் சிஸ்டம் மூலியமாக உள்ளே நுழைந்து அந்த வீரர்களை அந்த சந்தித்த தருணம், சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவங்கள சந்தித்த அந்த தருணம் அப்படிங்கிறது அந்த காட்சிகள் மூலியமாகவே அவ்வளவு மகிழ்ந்த ஒரு தருணத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு அப்பொழுதே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலை வந்து உருவாயிருக்கும். நம்ம வந்து நம்மளை மீட்பதற்கு, நம்ம வந்து மீண்டும் பூமி திரும்புவதற்கு அந்த தருணம் வந்து வந்துவிட்டது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கும். பூமிக்கு வந்த பிறகு தான் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு. என்னதான் இருந்தாலும் அந்த சொந்த பகுதிக்கு, சொந்த மண்ணிற்கு வரும்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த நிம்மதி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். அதே மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஏற்கனவே ஏர்ஃபோர்ஸில், நேவியில் இருந்திருக்கிறாங்க. பல விதமான சவால்களை, பல விதமான அந்த ஏர் பைலட்டாக வந்து அவங்க பல விதமான அந்த ஏர் ஃபைட்டராக வந்து இருந்து அவங்களுடைய சக்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படின்னும் பொழுது இது வந்து ஒரு இராணுவ ரீதியான ஒரு மனநிலை அவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கும். எந்த நேரத்திலும் நாட்டிற்காக தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு, தங்களை வந்து உறுதுணையாக எந்த தருணத்தையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சவால் மிகுந்த ஒரு மனநிலை தான் பொதுவாகவே ஆஸ்ட்ரோனட்டுகளுக்கு இருக்கும். அப்படி இருந்ததனால்தான் இப்படி 9 மாதத்தையும் வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியோட, ஏன்னா நம்ம அந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அவங்க வந்து அந்த ஹாப்பினஸாக, குறிப்பாக அந்த கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனாக இருக்கட்டும், நியூ இயர் செலிப்ரேஷனாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய விஷஸ் வந்து பகிர்ந்து கொண்டது, இப்படி வந்து ஒவ்வொரு தருணத்தையும் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டேவாக தான் அவங்க வந்து கடந்திருக்கிறாங்க. இது எல்லோருக்குமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு, அனைத்து மக்களுக்குமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தை அவங்க கடந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அவங்களுடைய மனதிடத்தையும் அவங்களுடைய மன மகிழ்ச்சியும் பார்க்க முடிகிறது. நிச்சயமாக நம்மிடையே நேரலையில் பேசிய விஞ்ஞானிகள் பலரும் கூட சுனிதா வில்லியம்ஸின் மனதைரியத்தை தான் வெகுவாக பாராட்டியிருந்தார்கள். 9 மாதங்கள், அதாவது 9 நாட்களாக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு விண்வெளி பயணம் என்பது 9 மாதங்களாக நீடிப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. முதலில் மனதளவில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தைரியம் என்பது அதற்கு முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் நிச்சயமாக சாதனை படைத்திருக்கிறார் என்றுதான் நாம் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த 9 மாத காலங்களில் விண்வெளியில் அவர்கள் மேற்கொண்ட பணிகள் என்ன? இப்போ குறிப்பாக வந்து நம்ம வந்து இப்போது இங்கே பூமியில் இருக்கும் பொழுது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம்னா, அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய ஹெல்த்திக்காக இந்த உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்கே ரொட்டீனாக பண்ணுவோம். அது வந்து இங்கே எளிமையான விஷயம். ஆனால் விண்வெளியை பொறுத்தளவுக்கு அங்கே வந்து கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு சவாலான விஷயம். அந்த இடத்துல உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டால் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுக்கான அந்த ஹெல்த் அப்படிங்கிறது டெய்லி பேஸில் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவாக இருக்கும். நல்ல அவங்க வந்து சவால்களை வந்து எளிமையாக எதிர்கொள்ள முடியும். எனவே அதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது சுனிதா வில்லியம்ஸ் கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து பல முறை தற்போது இந்த விண்வெளி பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருந்தாலும் கூட இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தேவையாக வந்து இருக்கும் அப்படின்றத உணர்ந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் விஞ்ஞானியாக செயல்பட்டு இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அதை வந்து எப்படி சக்ஸஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத வந்து முதற்கட்டமாக அவங்களுடைய அந்த சக்ஸஸில் வந்து நம்ம பார்க்க முடிகிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் பூஞ்சை போன்ற பல விதமான அந்த அணுக்களை வந்து குறிப்பாக அது போன்ற பொருட்களை வந்து பரிசோதனை செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விளைச்சல், அதே போல் அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி, இதையெல்லாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய வகையில் பல விதமான அந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டதையும் பார்க்க முடிகிறது. அதே போல் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல், அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விண்வெளி மாற்றங்கள், இதையெல்லாம் பார்வையிடக்கூடிய வகையில் தொடர்ந்து வந்து பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் தற்பொழுது அவங்க சமீபத்தில் வெளியிட்ட அந்த வீடியோக்கள், அந்த உடற்பயிற்சி
உடற்பயிற்சி சார்ந்த வீடியோக்கள் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணத்தை அவங்க அந்த ஸ்பேஸ்லேயே வந்து வாக்கிங் போகிறதும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்களுடைய அந்த கண்டுபிடிப்புகளுடைய பயன்கள் வந்து அவங்களே பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்கன்றதையும் பார்க்க முடிஞ்சது. இன்னும் பல ஆராய்ச்சிகள் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆராய்ச்சியை பொறுத்தளவுக்கு 500க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் வந்து இடம்பெற்றிருந்தது. ஏன்னா இப்போ அவங்க போனதே வந்து குறிப்பாக அந்த போயிங்கினுடைய அந்த ஸ்டார் லைனரில் தான் போயிருக்கிறாங்க. அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய பிரதான நோக்கமே குறிப்பாக ரஷ்யாவினுடைய அந்த ஏர்ஷிப்பில் வந்து இது வரைக்கும் அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாங்க. அதற்கு நிகராக அமெரிக்காவினுடைய நாசாவின் மூலியமாக செல்லக்கூடிய அந்த ஆஸ்ட்ரோனட் விண்வெளி வீரர்கள் செல்வதற்கு அமெரிக்காவுக்கென்று தனியாக ஒரு பிரத்யேக அந்த ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுகிறது. அதற்கான ஒப்புதல் அப்படிங்கிறது 2014 வந்து குறிப்பாக SpaceX போயிங்க்கு வந்து வழங்கப்பட்டது. அதற்கான அந்த சோதனை முயற்சியில் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் கழித்து தான் போயிங் அதற்கான கிட்டத்தட்ட $4 பில்லியன் வந்து நாசாவின் அமெரிக்கா தரப்புலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கான அந்த மொமெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 2024 தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மே மாதத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் கூட ஜூன் 5ஆம் தேதி தான் அவங்க வந்து புறப்படக்கூடிய அந்த சோதனை முயற்சி பல முயற்சிகள் வந்து போயிங் வந்து பல ஏர்கிராஃப்ட் வந்து குறிப்பாக விண்வெளிக்கு வந்து அனுப்பி முயற்சி எடுத்திருந்தாலும் கூட இந்த சோதனை முயற்சி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூமனுடைய குறிப்பாக விண்வெளி வீரர்களோடு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய வகையில் அந்த முயற்சிகள் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஜூன் 5ஆம் தேதி புறப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டார் லைனர் அந்த டைமிங் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான டைமிங். அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சவால் மிகுந்த டேவாக வந்து மாறிச்சு. இந்த ட்ராவலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை முயற்சி தான். ஏன்னா வந்து இப்போது வரக்கூடிய காலங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படக்கூடிய காலகட்டத்தில் இது வந்து ஒரு ட்ராவல் அப்படிங்கிறது மட்டும் தாண்டி ஒரு டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டாக விண்வெளி அப்படிங்கிறது மாறப்போகுது அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. அதற்கான ஒரு முதல் முயற்சியாக தான் ஒரு 2-3 நபர்கள் மட்டும் அமர்ந்து செல்லக்கூடிய வகையில் ஒரு 7 பேர் அமர முடியும். ஆனால் அதில் அதிகபட்சம் ஒரு 4 நபர் வந்து மேலே வந்து விண்வெளியை போய் பார்வையிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்கள் போல வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை வந்து பார்வையிட்ட பிறகு நம்ம பூமி திரும்புவதற்கான ஒரு ப்ராசஸும் வந்து தற்போது உலகளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தனியார் நிறுவனங்கள் அதே போல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் வந்து மேற்கொண்டு வர்றாங்க. அதனுடைய ஒரு உருப்படியாக தான் இந்த ஏர்கிராஃப்டையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதில் வந்து இப்போ டிராகன் 9 அப்படிங்கிறது மீட்டு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பணிகளில் டாக்கிங்கில் வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து 2 விதத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியினுடைய ஒரு உச்சபட்ச ஒரு நிலையை வந்து தொடர்ச்சியாக உலக விஞ்ஞானிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்ற ஒரு தருணத்தையும் பார்க்க முடிகிறது. மற்றொரு தருணத்தில் டூரிசத்தினுடைய உச்சபட்ச ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது இப்போது மார்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து போக முடியும்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அது சுற்றுலாவாக போகக்கூடிய ஒரு நாள் வரும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆரம்ப நிலையை தான் இன்றைய நாள் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் அந்த சோதனை முயற்சியினுடைய பல சோதனைகள் இருந்தாலும் அந்த சோதனை முயற்சிக்கான நோக்கத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைவேற்றியிருக்கிறதா நம்ம வந்து அவங்களுடைய பயிற்சியின் மூலமாக பார்க்க முடிகிறது. பொது அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையும் தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் சமூக வலைதளம் வாயிலாக இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை பகிர்ந்திருக்கிறது. ப்ராமிஸ் மேட் ப்ராமிஸ் கெப்ட் என்று குறிப்பிட்டு அதனை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். அதாவது இவர்களை பத்திரமாக மீட்டு வருவோம் என்று உறுதியேற்கப்பட்டு அதனை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி இருப்பதுதான் அதன் அர்த்தம். அது மட்டுமல்லாமல் SpaceX உடைய டிராகன் கேப்சூல் இது ஈலான் மஸ்க் உடையது என்பது நாம் அறிந்ததே. அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தும் இந்த பதிவு என்பது எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சூழலில் அடுத்ததாக இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ககன்யானுக்கான பணிகள் இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கான படிப்புனைகளாக நாம் எவற்றையெல்லாம் பார்க்கலாம்? இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸ்மே இந்தியாவினுடைய விஞ்ஞானிகள் வந்து தொடர்ந்து கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதற்கான ஒரு பிரதான காரணம் வந்து நம்மளுடைய விண்வெளி பயணம் அப்படிங்கிறது வெகு விரைவில் வந்து நடைபெற இருக்கிறது. ககன்யான் திட்டம் அதே போல் இப்போது சமீபத்தில் SpaceX அப்படிங்கிற குறிப்பாக அந்த டாக்கிங் முறையில் நம்ம வந்து 2 செயற்கைக்கோள்களை குறிப்பாக விண்வெளி பாதையில் வந்து நம்ம ஒன்றிணைத்து காண்பித்தோம். இதனுடைய சவால்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது விண்வெளியை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 28,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். எந்த இடத்துலையும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை லேண்ட் பண்ண முடியாது. அது எந்த இடத்துலையும் வந்து சில நிமிடங்கள் நிறுத்தி வைக்க முடியாது. 28,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அது நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த 28,000 வேகத்தில் வந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கும்போது தான் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 விண்வெளி வீரர்கள் சென்று சுனிதா வில்லியம்ஸை மீட்டு 2 உள்ளே சென்றார்கள், 2 வெளியே வந்தார்கள். 4 பேர் தற்போது பூமிக்கு பத்திரமாக திரும்ப இருக்கிறாங்க. இந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் அப்படிங்கிறது தான்
ஒரு குறிப்பாக இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வடிவமைக்கக்கூடிய பிரதான ஒரு பணியாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்திய விண்வெளி வீரர்கள், இந்திய தற்போது 4 நபர்கள் வந்து அதற்கான பயிற்சிகளை வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க. அதே போல் இந்திய ஆராய்ச்சியினுடைய பல விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது இதன் வந்து ஒரு பல தகவல்களை வந்து இதை வந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா இதற்குரிய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது நாசாவை பொறுத்தளவிற்கு பல இந்திய விண்வெளி விஞ்ஞானிகளும் தற்போது இருக்கிறாங்க. ஸோ தொடர்ச்சியாக இந்த தருணம் அப்படிங்கிறது நமக்கான ஒரு பல படிப்பினைகளை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏன்னா ககன்யான் திட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம 2040க்குள்ளாக நம்மளுடைய இந்திய விண்வெளி வீரர்களை நம்ம வந்து குறிப்பாக 400 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளிக்கு சென்று அங்கு ஆராய்ச்சியை நடத்தி நம்ம வந்து மீண்டும் பூமிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான தருணம். 2027க்கு பிறகே வந்து உடனடியாக அடுத்த ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே நம்ம வந்து இந்த ரோபோட்டிக் மூலமாக இந்த மிஷனை வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்த போகிறோம். ககன்யானுடைய அந்த க்ரூ மாடல் மட்டும், அதாவது ககன்யானுடைய மிஷனில் ஒரு ரோபோவை வைத்து நம்ம வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி வந்து மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். அதற்கு பிறகு 2040க்குள்ளாகவே நாம் வந்து சில முயற்சிகள் வந்து, அதாவது இந்தியாவுக்கும் சார்பில் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து நம்ம வந்து இந்தியாவினுடைய முழு கட்டமைப்பில் வந்து அதை வந்து வடிவமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த பணிகள் ஒரு பகுதியில் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதே போல் நம்ம சந்திராயன் 4ல் வந்து நம்ம வந்து நேரடியாக தற்போது நம்ம வந்து இப்போது சவுத் போலில் வந்து நம்ம வந்து லேண்ட் பண்ணி அங்கே வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணோம். ஆனால் இந்த முறை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சந்திராயன் 4 மூலியமாக நேரடியாக நம்மளுடைய சேட்டலைட் அங்கே நிலவில் வந்து தரையிறங்கி அங்கே சில இருக்கக்கூடிய அந்த கனிமங்களை வந்து எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பி, இப்போ எப்படி SpaceXல வந்து நேரடியாக அந்த ராக்கெட் வந்து திரும்பி வந்து அதே பகுதியில் வந்து இறங்குதோ அதே மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் நாம் வந்து நிலவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேகரிக்கக்கூடிய தரவுகளை, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை அல்லது மணலை, அங்கே இருக்கக்கூடிய தாதுக்களை, நீரோ, இது எதையோ ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு நாம் வந்து மீண்டும் பூமிக்கு வந்து இங்கேயே வைத்து ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற இப்படி பல விஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக இஸ்ரோவினுடைய விஞ்ஞானியாக தற்போது நாராயணன் வந்து தற்போது இருக்கிறார். தமிழராக இருக்கக்கூடிய நிலையில் பல ஆராய்ச்சிகளை வந்து அவர் மேற்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இந்த ஸ்பேஸ் டாக்கிங் அப்படிங்கிறது அன்டாக்கிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஸ்பேஸ் டாக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி ஒரு சவால் மிகுந்த ஒரு தருணத்தில் தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது நமக்கான பல படிப்பினைகளை, பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். உதாரணத்திற்கு தற்போது நாசா எட்டியிருக்கும் இந்த நிலையை இஸ்ரோ அடைவதற்கு இன்னும் எத்தனை காலங்கள் எடுக்கும்? குறிப்பாக தற்போது விண்வெளி வீரர்களை நாசா விண்வெளிக்கு அனுப்புகிறது என்றால் அவர்களுக்கென்று அங்கு சர்வதேச ஆய்வு மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நிலையை இந்தியா அடைவதற்கு இன்னும் எத்தனை காலங்கள் எடுக்கும்? இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே நம்மளுடைய இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் வந்து தற்போது இந்த, அதாவது குறிப்பாக ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லக்கூடிய உலக ஆராய்ச்சி மையத்தில் வந்து இணைவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அதனுடைய நிறைவு காலம் வந்து, ஏன்னா 25 ஆண்டு காலம் வந்து அதனுடைய செயல்பாடுகள் தற்போது முடிந்து இருக்கிறது. 98ல் வந்து நம்மளுடைய அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து தற்போது அது வந்து விண்வெளியில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தற்பொழுது வரைக்கும் 25 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அதனுடைய செயல்பாடுகள் அதிகபட்சம் இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகள் மட்டுமே இருக்கும்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் கணிக்கிறாங்க. அதற்கு பிறகு வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது உலகத்தினுடைய பல நாடுகளுடைய பங்களிப்போடு இருக்கும்னு சொல்லி தெரிவிக்கக்கூடிய அதே தருணத்தில் அதில் ஒரு முக்கியமான நாடாக இந்தியா இருக்கும் சொல்லிட்டு தற்பொழுது அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு தருணமாக இருக்கிறது. அப்படி இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய பங்களிப்பும் இருக்கக்கூடிய சூழல் இருந்தால் நிச்சயமாக தற்பொழுது இப்போ ரஷ்யா, அதே போல் சீனா, அதே போல் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுடைய ஆஸ்ட்ரோனட்டுகள் வந்து எப்படி எளிதாக வந்து செல்கிறார்களோ, விண்வெளிக்கு ஆராய்ச்சிக்கு செல்கிறார்களோ, அதே போல் இந்தியாவினுடைய ஆஸ்ட்ரோனட்டுகளும் தற்பொழுது இந்த ஆராய்ச்சியில் நேரடியாக அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து செல்லக்கூடிய வகையில் தற்போது அமையும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏன்னா அதற்கான அந்த உலகளாவிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது சைன் ஆகக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் கையெழுத்து ஆகக்கூடிய தருணத்தில் தான் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2040க்குள்ளாக நாமளே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து விண்வெளி வந்து கட்டமைக்க போகிறோம். அதற்கான அத்தனை ஏற்பாடுகளும் வந்து தற்போது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ வந்து அதற்கான முன்னெடுப்புகளை துவங்கியது தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பேஸ் டாக்கிங். இந்த ஸ்பேஸ் டாக்கிங்கை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 150 மீட்டர் 200 மீட்டர் அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா
அந்த ஒட்டுமொத்த சைஸையும் வந்து நம்ம உடனடியாக வந்து விண்வெளிக்கு கொண்டு போக முடியாது. அதற்கான ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவால் மிகுந்ததாக இருக்கும். அப்போ இந்த மெயின் கேப்சூல் வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-20 பார்ட்டை வந்து நம்ம கொண்டு போய் இந்த ஸ்பேஸ் டாக்கிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இணைப்பு முயற்சி வந்து விண்வெளியில் நடத்துவதற்கான முயற்சி தான் இந்த ஸ்பேடெக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செய்து காண்பித்திருக்கிறோம். ஸோ இதில் நம்ம வெற்றிகரமாக செய்திருக்கிறதுனால விரைவில் 2040 இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக தான் இருக்க போகுது. நம்மளுடைய விண்வெளி வீரர்கள் இதே போல் வெற்றிகரமாக உள்ளே செல்வார்கள், வெளியே வருவார்கள், பல ஆராய்ச்சிகள் வந்து மேற்கொள்வார்கள். நமக்கு வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் இங்கிருந்து சென்ற இந்திய வம்சாவளி அவர்கள் தற்போது விண்வெளியில் இருப்பதை போல இந்தியரே அங்கே இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நாள் விரைவில் வரப்போகிறது. விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவின் நிலையை எவ்வாறு குறிப்பிடலாம்? உதாரணமாக பொருளாதார ரீதியாக முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளும் கூட தங்களுடைய விண்கலன்களை இஸ்ரோ மூலமாக விண்வெளிக்கு அனுப்பும் நிகழ்வுகளை கூட நாம் பார்த்திருக்கோம். அதே போல சந்திரயான் 3 இஸ்ரோவின் திறனுக்கான ஒரு முக்கிய அடையாளம் என்று நாம் குறிப்பிடலாம். தென்துருவ பகுதியில் தரையிறங்கிய முதல் நாடாக இந்தியா அந்த சாதனையை நிகழ்த்தியது. அந்த வகையில் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவின் நிலை என்ன? கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நாடுகள் வந்து தற்பொழுது இந்த ரேஸில் இருக்கிறாங்க. அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யா முன்னணியில் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா அவங்களோட வந்து இணைஞ்சாங்க, அதுக்கப்புறம் சைனா உள்ளிட்ட நாடுகள் இருக்குது, அப்புறம் ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இருக்குது. ஆனால் இந்த 4வது இடத்துல எப்பொழுதுமே வந்து இந்தியா இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படி என்னென்னா, நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நம்மளுடைய பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து குறைவாக இருந்தாலும் கூட இந்த குறைந்த பட்ஜெட்லேயே குறிப்பாக வந்து நம்ம சந்திராயன் திட்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு 600 கோடி ரூபாய் 700 கோடி ரூபாயில் இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டத்தையும் வந்து செயல்படுத்தி ஒரு இவ்வளவு குறைந்த ஒரு செலவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 42 நாள் வந்து அந்த சுழற்சி முறையில் ஆர்பிட்லேயே சுற்றி அதுக்கப்புறம் புவிவட்ட பாதைக்கு சென்று அதுக்கு பூமியினுடைய நிலவினுடைய ஆர்பிட்டுக்கு வந்து சென்று அதுக்கப்புறம் லேண்ட் பண்ணுவோம். அவ்வளோ டைம் எடுத்தாலும் நம்மளுடைய செலவிடக்கூடிய அந்த தொகை அப்படிங்கிறது ஒரு கணிசமான தொகையாக தான் இருக்கும். இதுவே வந்து ஒரு அமெரிக்காவினுடைய ஒரு ராக்கெட் வந்து நிலவுக்கு செல்லுது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு 2-3 டேஸ்லேயே வந்து அவங்க லேண்ட் பண்ணுவாங்க. அதிகபட்சம் 5 நாட்களுக்குள்ளாக செல்லக்கூடிய வகையில் திட்டமிடுவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கான செலவு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நான் இது வந்து 600 கோடி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 35,000-45,000 கோடி அளவுக்கு செலவாகும். ஸோ அந்த 45,000 கோடி நமக்கு கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து 10-15 சந்திராயனை கூட விட முடியும். அந்தளவுக்கான ஒரு திறமை மிகுந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப திட்டமிடப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆதித்யா L1 மூலியமாக சூரியனுடைய அந்த சோலார் பகுதி வந்து நம்ம வந்து ஆய்வு பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம வீனஸ் வந்து ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே மங்கள்யான் மூலியமாக தற்போது ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறோம். அதுபோல் வந்து இப்போது பல ஆய்வுகளை வந்து ரொம்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்பொழுது வந்து நம்ம திட்டமிடப்பட வேண்டும், எப்பொழுது எந்த அளவுக்கு பணத்தை செலவிட்டால் அது வந்து லாபகரமான ஒரு முயற்சியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போது ஒரு 50,000 கோடியில் வந்து ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தி அது கடைசி நிமிடத்தில் ஒரு தோல்வியை தொடுது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய வரிப்பணத்தை கிட்டத்தட்ட 50,000 கோடியை இழக்கக்கூடிய ஒரு தருவாயை தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிகழ்வை எல்லாம் இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் வந்து இந்திய விஞ்ஞானிகள் வந்து இழப்பீட்டை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதற்கான முயற்சிகளை தான் வந்து தொடர்ந்து மேற்கொள்கிறாங்க. அந்த வகையில் நம்மளுடைய திட்டம் அப்படிங்கிறது 2040க்குள்ளாக நம்மளுடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பிரம்மாண்டமான இலக்கு. ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம கட்டமைக்கும் போது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வாக மாறப்போகிறது. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த ரேஸை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ரேஸுங்கிறதாகவே தற்போது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து தரவரிசையில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 4வது ஒரு இடமாக இருந்தாலும் கூட ரேஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்தளவுக்கு இந்தியாவினுடைய இந்த வேகம் அப்படிங்கிறது முதன்மையானதாக பார்க்கக்கூடிய வகையில் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள். முன்னாள் விஞ்ஞானி திரு நம்பி நாராயணன் அவர்களும் நமக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருந்தார். குறிப்பாக மனிதகுலம் ஒன்றாக இணைந்து இந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டால்தான் அது லாபகரமானதாக அமையும். இதில் போட்டி என்பது முக்கியமல்ல, அனைவரும் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய அறிவியல் அறிவுகளை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இதில் செயல்பட்டால் இன்னும் வேகமாக இலக்கை அடையலாம் என்பதே அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருந்தது வேல்முருகன். அதே போல பிற விஞ்ஞானிகள் சுனிதா வில்லியம்சன் இந்த விண்வெளி பயணம் தொடர்பாக என்ன கருத்துக்களை எல்லாம் தெரிவித்திருந்தார்கள்? குறிப்பாக இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டே. ஏன்னா இந்த டேவை பொறுத்தளவுக்கு சுனிதா வில்லியம் அவங்க வந்து பத்திரமாக தரை இறங்குவாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த டவுட்டுமே யாருக்குமே இல்லை. ஆனால்
அவங்க வந்ததுக்கு பிறகு அவங்களுடைய அந்த குறிப்பாக அந்த அவங்க மேற்கொண்ட அந்த ஆராய்ச்சிகள், அவங்க எதிர்கொண்ட அந்த சவால்கள், இதையெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் மிகுந்த ஒரு புத்தகமாக அவங்க வந்து எழுதுவாங்கன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா விஞ்ஞானிகளை பொறுத்தளவுக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சவால் மிகுந்தது தான். ஏன்னா உலகத்தை வந்து காக்கக்கூடிய ஒரு முதல் ஒரு ஆர்மி மேன் அப்படின்னா விஞ்ஞானிகள் தான். ஏன்னா உலகத்தினுடைய எல்லா விதமான சவால்களையும் அவங்க வந்து அவங்க வந்து எதிர்கொள்ள வேணும். இப்போ வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு 6 மாதம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க தொடர்ந்து வந்து பூமியினுடைய அந்த சுற்றுவட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த எரிக்கல்கள் வரும், அதே போல் வந்து காந்த புயல் வரும், அதே போல் வந்து பல குப்பைகள் கிட்டத்தட்ட 8000க்கும் மேற்பட்ட சேட்டலைட் வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து குறிப்பாக உலக நாடுகள் வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அந்த சேட்டலைட்டுடைய குப்பைகள்லாம் வந்து தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் மோத டேமேஜ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட சவால்கள்லாம் வந்து எதிர்கொண்ட பிறகு தான் வந்து அவங்களுடைய அந்த ஆராய்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது வந்து மேற்கொள்ளக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது. எனவே உலக விஞ்ஞானிகளுடைய பெரிய எதிர்பார்ப்பு வந்து குறிப்பாக நம்மளுடைய நம்பி நாராயணன் அவர்கள், குறிப்பாக அவர் நேரடியாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவங்களுடைய அந்த உரையாடலை வந்து நம்மளோடு பகிர்ந்து கொண்டார். குறிப்பாக உங்களிடம்தான் பகிர்ந்து கொண்டார். அவர் சொன்ன அந்த தருணம் அப்படிங்கிறது குறிப்பாக அவர் வந்து இந்திய வம்சாவளி அப்படிங்கிறத தாண்டி தொடர்ந்து இந்தியாவின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றை, அவங்க அந்த வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை அவங்க வந்து பகிர்ந்து கொண்டாங்க. இந்தியாவினுடைய அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியும் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளும் வந்து அவங்க பார்வையிட்டு வர்றதாகவும், அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பங்களை வந்து அவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் சொல்லும்போது நம்பி நாராயணன் அவர்கள் பெருமையான ஒரு தருணமாக இருந்ததாக அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு எல்லாம் தற்போது பார்க்க முடிந்தது. அதே போல் நம்மளுடைய இஸ்ரோனுடைய தலைவர் குறிப்பாக நாராயணன் அவர்களும் அதே போல் சோம்நாத் அவர்களும் என பலரும் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுட்டு வராங்க. பிரதமர் வந்து இந்த வாழ்த்து கடிதத்தை ஏற்கனவே வந்து எழுதியிருந்தார். ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் நிச்சயமாக இது ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு பயணமாக இருக்கும் அப்படின்றத அவர் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு எழுதியிருந்தார். இதே போல் ட்ரம்ப் உள்ளிட்ட பல உலக நாட்டினுடைய தலைவர்களும் தற்போது கொண்டாடி வரக்கூடிய ஒரு தருணமாக மாறியிருக்கிறது. நிச்சயமாக இந்த டிராகன் கேப்சூல் விண்கலம் பூமிக்கு திரும்பிய சூழலில் இது என்னென்ன சவால்களை எதிர்கொண்டு இந்த சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறது? குறிப்பாக ஒரு 5 விஷயங்களை வந்து நம்ம இதை பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த டாக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவால். டாக்கிங் பண்ணிடணும், இங்கேருந்து வந்து டிராகன் வந்து கொண்டு போயிட்டு டாக்கிங் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ வந்து இவங்க போனதுமே வந்து இதே மாதிரியான ஒரு கேப்சூல் தான். இப்போ வந்து போயிங்கில் வந்து போகும்போது இதே மாதிரி ஒரு சவால் இருந்துச்சு. அந்த சவால் வந்து இதுக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது டிராகன் 9க்கும் 10க்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஒரு எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனால் அந்த சவாலை தாண்டி சரியாக வந்து இந்த டாக்கிங் சிஸ்டத்தில் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளாக ஒன்றிணைந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சரியாக உள்ளே வந்த பிறகு அன்டாக்கிங்கும் வந்து எந்தவித சவாலும் இல்லாமல் சரியாக திட்டமிடப்பட்டு அதில் வந்து வெளியே வரக்கூடிய சூழல் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 கிலோமீட்டர் வந்து ஏன் 17 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஏன்னா இவங்க அந்த அன்டாக்கிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்டினுடைய அந்த சர்க்கிளில் வந்து அவங்க லூப் ஆகிடுவாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து அவங்க சிக்கிக்குவாங்க. அந்த கேப்சூல் வந்து அந்த ஆர்பிட்டினுடைய புவிவட்ட பாதையில் வந்து அவங்க வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. எப்பொழுது அந்த ஃப்ளோரிடாவினுடைய அந்த சென்டர், அதாவது நாசாவினுடைய அந்த தரையிறங்கக்கூடிய கடல் பகுதியை எப்பொழுது அவங்க ரீச் ஆவாங்கன்றது ஒரு செல்ஃப் மோடு, அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து ஸ்பேஸ்எக்ஸினுடைய டிராகன் க்ரூ மாடலில் வந்து அதை வந்து ஷெட்யூல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கரெக்டாக வந்து இது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டீ மாதிரியான ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆர்பிட் வந்து ஒரு சர்க்கிள், அதில் வந்து டீ மாதிரி ஒரு செங்குத்தாக அந்த பாதை வந்து இறங்கணும். அதுக்கு பிறகு அந்த ஹீட் ஷீல்டர்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் அந்த வளிமண்டலத்தை இறங்கும் பொழுது, அதை தாண்டும் பொழுது அதனுடைய வெப்பம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 1600 டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து அதிகபட்சம் வந்து 2800 வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறாங்க. சில நேரங்களில் ரொம்ப வேகத்தை வந்து கூட்டும்பொழுது 5000 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இதனுடைய தேவை அப்படிங்கிறது ஒரு 2500 வரைக்கும் அதனுடைய ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வகையில் அந்த சவாலை தாண்டி வரும்பொழுது 4 பேராஷூட்கள் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அதாவது இந்த டிராவல் டயத்தில் 17,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து வருவாங்க.
வருவாங்க. அதாவது நம்ம ஆர்பிட்டில் 28,000 கிலோமீட்டரில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, திரும்பி செங்குத்தாக வரும்போது 17,000 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா புவியீர்ப்பு விசை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வளிமண்டலத்தை தொட்டதுமே புவியீர்ப்பு விசையினுடைய அந்த ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக நமக்கு வந்து இந்த ஹீட்டினுடைய வெப்பம் அதிகமாகும். அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே வந்து எந்த இடத்துலையும் வெப்பம் உட்புகாத வகையில் அவங்களுக்கு வந்து 21 டிகிரி செல்சியஸ் தான் உள்ளே வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வெளியே வந்து ஒரு 1600 கிட்டத்தட்ட ஒரு வெப்ப பந்துக்குள்ளாக அவங்க வந்து இருக்கக்கூடிய வகையில் இருப்பாங்க. அதற்கு பிறகு முதல்ல 2 பேராஷூட்டுகள் வந்து வெளிவரும். இந்த 2 பேராஷூட்டுகளும் அதனுடைய வேகத்தை, அதாவது 17,000லேருந்து 8,000 9 அந்த லெவலில் வந்து குறைச்சி அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப குறுகிய அளவில் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் வரும்பொழுது மற்றும் 2 பேராஷூட்டுகள் திறக்கப்பட்டு அவங்க லேண்ட் ஆகும்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப குறைவான வேகத்தில் வந்து தரையிறங்குவாங்க. தரையிறங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிடங்கள் ஆச்சு ரெஸ்கியூ போட்லாம் வந்து வர்றதுக்கு. ஏன்னா அந்த சரௌண்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கிலோமீட்டருக்கு அந்த லேண்ட் ஆகிறதுக்கான ஸ்பேஸ். ஸோ அவங்க வந்து உடனடியாக வர முடியாது. ஸோ 3 கிலோமீட்டர்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி கிட்ட வந்த பிறகு அவங்கள அந்த கேப்சூலை வந்து பத்திரமா வந்து அந்த ஷிப்பில் வந்து கொண்டு வந்து வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த வீல் சேர் அவங்கள வந்து பத்திரமா இப்போ எப்படி நம்ம ஷீட் பெல்ட் போடுறோமோ அதே மாதிரியான அந்த லாக்கர் சிஸ்டத்தெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க வெளியே வரும்பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தை அவங்களுடைய அந்த சிரித்த முகத்தோட வந்ததை பார்க்க முடிந்தது. சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு நாசா விண்வெளி வீரர்களை அனுப்புவது என்பது இது முதல் முறை அல்ல. சுனிதா வில்லியம்ஸையே எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களே ஏற்கனவே பல முறை சென்று வந்திருக்கிறார். இருப்பினும் இந்த முறை இந்த பயணத்திற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது ஏன்? இப்போ பல முறை வந்து விஞ்ஞானிகள் போவாங்க. ஏன்னா இப்போ கூட வந்து இந்த டிராகன் 10ல் வந்து போகும்போது 2 விஞ்ஞானிகள் வந்து குறிப்பாக விண்வெளி வீரர்கள் வந்து இறங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எந்தவித புது விஷயமும் கிடையாது. ஆனால் இவங்க போனது வந்து குறிப்பாக அந்த போயிங்கினுடைய ஸ்டார் லைனரில் வந்து போகும்போது அது வந்து ஒரு சோதனை முயற்சி. இந்த சோதனை முயற்சியை பொறுத்தளவுக்கு விண்வெளியில் ஒரு 8 நாள் வந்து இருந்து அங்கே வந்து பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு திரும்பியும் வந்து இப்போ எப்படி அவங்க வந்து தரையிறங்கினாங்களோ இதே மாதிரி இறங்கியிருந்தால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயமாக இது மாறி இருக்காது. அந்த சோதனை முயற்சி வெற்றி என்ற செய்தியோடு வந்து நிறுத்தியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 நாள் ஆகுது. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷெல்டர்லாம் வந்து ஹீலியம் வந்து பாதிப்படையுது. ஹீலியம் வந்து லீக்கேஜ் ஆகுது. ஹீலியம் லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்ற பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நாம் இப்போ வந்து திரும்பி பூமிக்கு திரும்புகிறோம் இல்லையா, அப்போ வந்து அதற்கான அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அன்கண்ட்ரோல்டாக ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஹீலியம் லீக்கேஜ் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 கிளஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5க்கும் மேற்பட்ட கிளஸ்டர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது. 9 கிளஸ்டர்ஸ் வந்து சில டெக்னிக்கல் எரர்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹீலியம் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வரும்பொழுது தரையிறங்கும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக மாறிடும் அப்படிங்கிறதான் இப்போ வந்து நமக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை. ஸோ இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிறது ஏற்கனவே நம்ம கல்பனா சாவ்லா அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்பு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் கிடையாது. அந்த அந்த டிராகன் மாதிரியான அந்த கேப்சூலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் கிடையாது. ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு மில்லிமீட்டர் இருந்த ஒரு சின்ன டேமேஜ் தான் அந்த ஷீட்டையே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அதாவது அந்த வெப்ப கடத்திலேயே வந்து தாங்க முடியாமல் அது எரிஞ்சு போன நிகழ்வு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆறா துயரமாக வந்து இன்றளவும் இருக்குது. அப்படி ஒரு சின்ன நிகழ்வும் கூட நமக்கு வந்து விட்டுவிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளவு காலங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதையும் வந்து தற்போது ஒரு 6 மாத காலம் அவங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் அவங்க உருவாக்கி அதே போல் இந்த பொருளாதார செலவையும் வந்து சரியாக வந்து மேம்படுத்தி வரக்கூடிய அந்த நாள் அப்படிங்கிறது பாதுகாப்பாக இருக்கணும். அவங்க லேண்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது. இப்படி பல விஷயங்களை ஆய்வுக்கு மேற்கொண்டு தான் நாசாவினுடைய விஞ்ஞானிகள் தற்போது SpaceX நாடி இந்த பணிகளை முடித்திருக்கிறாங்க வெற்றிகரமாக. நாசா தங்களுடைய யூடியூப் பக்கத்திலும் இது தொடர்பான ஒரு லைவை நிகழ்த்தி வருகிறார்கள். அதில் மிக முக்கியமாக அவர்கள் குறிப்பிடுவது இந்த வானிலை நிகழ்வுகளை தான். அதாவது மார்ச் 19ஆம் தேதி இன்றைய தினம் இன்னும் தாமதமாகத்தான் அவர்கள் பூமிக்கு வருவதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் வானிலை சூழல்கள் காரணமாக சற்று முன்பாகவே அவர்கள் பூமிக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள். இதற்கு முக்கியமான காரணமாக வானிலை நிகழ்வுகள் தான் குறிப்பிடப்படுகிறது. அது மிகவும் சாதகமாக இருந்தது. இந்த வெற்றிகரமான பூமி திரும்புதலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த Crew-9 பொறுத்தவரையில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் இடம்பெற்றிருந்த இந்த குரூவை பொறுத்தவரையில் மொத்தம் 900 மணி நேரம்
நேரம் அவர்கள் அங்கு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதாகவும் இவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். என்ன வகையான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன? பொதுவாகவே நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பல விதமான ஆராய்ச்சிகளை நம்ம வந்து மேற்கொண்டுட்டு வரோம். பொதுவாக இப்போ வந்து மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு அங்கே வந்து என்னென்ன ஏற்பாடுகள்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பிரதான காரணமாக இருக்கும். ஒரு உணவுப் பொருட்களை கொண்டு போனால் கூட அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பரிணாமம் வளர்ச்சிகள், அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்புகள் இதையெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய செல்ஃப் ஃபுட்டை தாண்டி வேறு விதமான இப்போது நம்மளுடைய குறிப்பாக அந்த ஸ்பேடெக்ஸில் வந்து அனுப்பும்பொழுது நம்ம வந்து காராமணியை வந்து உள்ளே வந்து வச்சு அனுப்பியிருந்தோம். ஏன்னா வந்து விண்வெளியில் காராமணி முளைக்கப்பட்டது, அங்கே வந்து அது வந்து விதையாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் செடி முளைச்சி அதில் வந்து அந்த காட்சிகள்லாம் ரொம்ப அற்புதமான காட்சியாக இருந்தது. அப்படி வந்து விண்வெளியை பொறுத்தளவிற்கு குறிப்பாக நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல் இந்த குறிப்பாக சூரியனிலிருந்து நமக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக நேரடியாக வந்து பார்வையிடக்கூடிய வகையில் 16 முறை வந்து நம்ம வந்து இப்போ எப்படி ஒரு நாளில் வந்து 2 முறை நம்ம வந்து சூரிய உதயத்தையும் அந்த மறைவையும் பார்க்குறோமோ, அங்கே வந்து 16 முறை அப்படி பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வு ஏற்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் வான்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆராய்ச்சிகள் குறிப்பாக இந்த வானியல் சார்ந்த இந்த புயல் போன்ற, அதே போல் வந்து இங்கே ஏற்படக்கூடிய அந்த வித்தியாசமான அந்த வானியல் சூழல், இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து தொடர்ச்சியாக ஆராய்ச்சிகளில் மேற்கொள்வாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்கள் அங்கிருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு ரேடியேஷன் வந்து ஏதாச்சும் வருது அப்படின்னா அந்த ரேடியேஷன் இப்போ காந்த புயல் வருவதற்கான அறிகுறிகள் இருக்குதுன்னா அது உடனடியாக இங்கே பூமிக்கு வந்து அலர்ட் செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. அதே போல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட 8000க்கும் மேற்பட்ட சேட்டலைட் வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம். பல சேட்டலைட் வந்து 10 ஆண்டுகள் 15 ஆண்டுகள்லாம் பணியாற்றும். இது வந்து ஒரு சிக்னலிங் பாயிண்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பொறுத்தளவுக்கு நாம் இங்கேருந்து அனுப்பக்கூடிய அந்த தகவல் அப்படிங்கிறது நேரடியாக ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போய் அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கான அந்த பணிகளும் ஈடுபடுறாங்க. நேரடியாக இங்கேருந்து சேட்டலைட்டுக்கும் அனுப்புவாங்க, ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போயும் அங்கே அனுப்புவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுடைய பிரதான நோக்கமே விண்வெளியில் வீரர்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு பணிகள் வந்து ஈடுபடுவாங்க. இந்த பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வந்து விண்வெளியில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் வாக்கிங், அதே போல் அங்கே வந்து விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூதோஷ்ண நிலையை வந்து சரியாக அணுகிறது, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த உடல்நிலை மாற்றத்தை வந்து மானிட்டரிங் பண்ணுறது, இப்போ நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஏற்கனவே அந்த எக்ஸசைஸ் ரிலேட்டடான அந்த பணிகளில் வந்து ஈடுபடுறது, இப்படி ஒவ்வொரு தருணத்தையுமே வந்து தற்போது வெற்றிகரமாக செய்வதற்கான அந்த பணிகளில் தற்போது இந்த ஆராய்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வண்ணமே இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகளாக இந்த ஆராய்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது தொடரக்கூடிய நிலையில் பல தகவல்கள் அப்படிங்கிறது தற்போது விண்வெளி வீரர்களுக்கு கிடைத்திருக்கும்னு நம்ப முடிகிறது. நிச்சயமாக நாசாவும் தற்போது குறிப்பிட்டிருக்கிறது, எவ்வாறு துல்லியமாக இந்த நிகழ்வு திட்டமிடப்பட்டதோ அவ்வாறாகவே எந்தவித இடையூறும் இன்றி மிகவும் சுமூகமாக அவர்கள் பூமிக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள் இம்முறை என்பதை நாசா குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இதன் மூலமாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் படைக்கும் சாதனைகள் என்ன? இப்போ குறிப்பாக வந்து முதல் 10 இடங்களில் வந்து அதிக அளவில் குறிப்பாக வந்து விண்வெளியில் வந்து அதிகபட்சம் 400க்கும் மேற்பட்ட நாட்கள் இருந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் 371 நாட்கள் இருந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டு வந்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பெண்கள் தரப்பில் வந்து இவ்வளோ பெரிய நாட்களை வந்து தற்போது இது வரைக்கும் யாரும் தொடலை. இருந்தாலும் கூட அதிகபட்சமாக தற்போது சுனிதா வில்லியம் தற்போது 300க்கும் மேற்பட்ட நாட்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக தற்போது கடந்திருக்கிறத பார்க்கிறோம். குறிப்பாக இன்றைய தினத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 289 நாட்கள் வந்து அவங்க வந்து கடந்திருக்கிறாங்க. இதற்கு பிறகு அவங்க வந்து அந்த ப்ராப்பர் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி அவங்க சென்ற அந்த பயண நாட்கள், அதே போல் 9 முறை வந்து அவங்க வந்து ஸ்பேஸ் வாக்கிங் வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க. அதே போல் மாரத்தான், அதாவது நம்ம வந்து நிலத்தில் வந்து மாரத்தான் ஓடி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் அவங்க வந்து விண்வெளியிலே வந்து மாரத்தான் ஓடி சாதனை படைத்த ஒரு பெருமைக்குரிய நபராக இருக்கிறாங்க. அதே போல் பெண் பட்டியலில் அவங்க வந்து இந்த முறை வந்து இந்த இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தையும் கடந்த காலத்தையும் தற்போது கணக்கிட்டு அவர் வந்து பெண்கள் வரிசையில் பெண் விண்வெளி ஆராய்ச்சி வீரர்கள் தற்போது அதற்கான இடம் வந்து கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி பலவிதமான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தாலும் கூட சாதனை பட்டியலில் தற்பொழுது சுனிதா வில்லியம்ஸ் இடம்பெற போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா மற்றவங்களுடைய சாதனை அப்படிங்கிறது ஒரு ஷெட்யூல் டைமாக இருக்கும். இப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி 6 மாதம் பிளானிங் அப்படின்னா 6 மாதத்துக்கு போயிட்டு 6 மாதத்துக்குள்ளே திரும்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ஆண்டுகள் கழித்து தான் அவங்க மீண்டும் போவாங்க. அதற்கு பிறகு 3வது முறை அனுப்புவதற்கான சவால்கள் அப்படிங்கிறது குறைவாக இருக்கும். ஆனால் சுனிதா வில்லியம்ஸை பொறுத்தளவுக்கு
இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுடைய 72வது கமாண்டண்டாக தற்போது அவங்க இருந்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க தான் இந்த கடைசியாக இப்போ 72வது, இப்போ இருந்த 71க்கு முன்னதாக வரைக்கும் வேற ஒருத்தர் இருந்திருப்பாங்க. இவங்க வந்து குறிப்பாக எப்போது அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போனாங்களோ கடைசியாக, அப்போ அவங்க 72வது கமாண்டண்டாக இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க தான் சுப்ரியன்டன் மாதிரி. இப்போ அதாவது இப்போ ஏற்கனவே அவங்க வந்து GS-15 அப்படிங்கிற உயர் ரேங்கிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. இந்த ரேங்கிங் இல்லாமல் இப்போது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுடைய கமாண்டரும் அவங்களா தான் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையும் வந்து அவங்களுக்கு பெற முடிகிறது. இப்படி அடுக்கடுக்காக பல விஷயங்கள் சுனிதா வில்லியம்ஸனுடைய சாதனை பட்டியலில் உயர்ந்திருக்கிறது. இன்னொரு விஷயம், இவங்க மீண்டும் நான் வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து அவங்க பயணத்தை மேற்கொண்டாங்கன்னா, இப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி 420 நாட்களுக்கு மேலாக இப்போ உலக சாதனை பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய வகையில் அதை தாண்டி அவங்களுடைய பயணம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இவங்க தான் அதிக நாட்கள் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்ததாகவும் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில் வந்து நடந்ததாகவும் அதற்கான அந்த பட்டியலில் இடம்பெறுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவங்களுடைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் வந்து அதற்கான அந்த மருத்துவ ரீதியான தகவலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம். வேல்முருகன், அதே போல அரசியல் ரீதியாக இந்த நிகழ்வுகள் எவ்வாறு பார்க்கப்பட்டன? குறிப்பாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பை பொறுத்தவரையில் இதற்கு முன்பிருந்த அதிபர் பைடன் வேண்டுமென்றே சுனிதா வில்லியம்ஸை பூமிக்கு மீட்டு வரும் அந்த நிகழ்வை அவர் மெனக்கிட்டு நிகழ்த்தவில்லை என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருந்தார். ஆனால் நாசா அதனை மறுத்திருந்தது. அரசியல் ரீதியாக அமெரிக்காவில் இது எவ்வாறு பார்க்கப்படுகிறது? இது அரசியல் ரீதியாகவே பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் கூட அது அதிகாரப்பூர்வமாக நாம் வந்து அவ்வளவு எளிதாக சொல்லிட முடியாது. ஆனால் கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல் அடிப்படையில் குறிப்பாக ட்ரம்ப் தான் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணுறாரு. அதாவது போயிங்க்கும் SpaceXக்கும் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறதுல வந்து ட்ரம்ப் தான் வந்து ஏற்கனவே அவர் வந்து இருக்கும்பொழுது பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது அவர் தான் இது வந்து சைன் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் பைடன் வராரு. பைடன் வரும்போது இது வந்து இவரை மீட்டு வர்றதில், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போது நாசாவினுடைய விஞ்ஞானிகள் அவங்களுடைய பங்களிப்புகள் இதில் இருக்குது. முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து ஒரு பைடன் அவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவருக்கு என்னென்ன தகவல்கள் சொல்லப்பட வேண்டுமோ, குறிப்பாக அவங்கள மீட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ காலமாகும், அதில் என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது, ஒரு நாள் அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காதா அப்படிங்கிற தகவல் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக பைடன் அவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்னு நம்புகிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை தாண்டி அவர் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்குது, அப்படி அவர் மீட்டு வரலையா அப்படின்ற கேள்வியா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல சரியா. ஆனால் வந்து திரும்பியும் ட்ரம்ப் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது குறிப்பாக இந்த ட்ரம்ப் அவர்களுடைய வெற்றியினுடைய பின்னணியில் SpaceX நிறுவனத்தினுடைய ஃபவுண்டராக இருக்கக்கூடிய எலான் மஸ்க் அவருடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பங்களிப்பாக இருக்கிறது. எனவே இந்த மீட்பு பணியில் குறிப்பாக போயிங் அவங்களுடைய அந்த ஸ்டார்லைனர் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து முன்னெடுக்க முடியாத காரணத்தினால SpaceX வந்து இதை வந்து அவங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து நாசாவினுடைய இணைப்போடு அவங்க வந்து மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதில் இப்போ வந்து வெற்றிகரமாக இதை நிலைநிறுத்திருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய தருணத்தில் அவருக்கு திருப்பி இப்போ பைடனுக்கு எப்படி ஒரு தகவல் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி குறிப்பாக ட்ரம்ப் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலான ஒரு தகவலும் கிடைக்கும். ஸோ இது காலதாமதமாக ஆகாமல் இருப்பதற்கு ஒரு வேலை நடந்திருக்கக்கூடிய விரைவில் வந்து அவங்க மீட்டிருக்க முடியும்னு ஒரு தகவல் கிடைத்திருக்கக்கூடிய சூழல் இருந்தால் அப்படிப்பட்ட புகாரும் வந்து அவர் வைக்கக்கூடிய சூழலையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இது பொலிட்டிக்கலாக வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு தருணம் இருக்குது அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக அது எந்த ஒரு அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி உடனடியாக அந்த மேற்கொண்டிருப்பாங்கன்னு தான் நம்ம வந்து விஞ்ஞானிகள் மூலியமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப விரைவாக நடந்திருக்கலாம். ஆனால் வந்து தாமதமானதும் இதுக்கு பின்னாடி அரசியல் இருக்கா இல்லையான்றது அங்கே இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க அரசியல் விமர்சகர்கள் மூலியமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் அதை வெளிப்படையாக எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று தெரியவில்லை. சுனிதா வில்லியம்ஸ் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பி இருக்கும் இந்த நிகழ்வின் நடைமுறையை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவு கூறுங்கள். கிட்டத்தட்ட இந்த போயிங் நிறுவனம் சார்பில் ஸ்டார்லைனர் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. இந்த ஏர்கிராஃப்டினுடைய நோக்கமே ஒரு 8 நாள் விண்வெளியில் ஆய்வு செய்து திரும்பி வரணும். ஏன்னா இப்போது 2014 வந்து ட்ரம்ப் வந்து ஒரு முடிவெடுக்கிறாரு. குறிப்பாக ரஷ்யா கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த ஸ்பேஸ் டாக்கிங், அதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து அவங்களுடைய ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறோம். அதனால் அமெரிக்காவுக்குன்னு தனி ஒரு வாகனம் வேண்டும், ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும், அதை வந்து ரெடி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து $4 பில்லியன், ஒருத்தருக்கு வந்து $2.5 பில்லியன், அதாவது SpaceXக்கு வந்து 2.5, இவங்களுக்கு வந்து $4 பில்லியன் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள், அதாவது 2014 கொடுக்கப்பட்டு 2024 வரைக்கும் இதற்கான எந்தவித அறிவிப்பும் வரல. அதுக்கு வரைக்கும் சோதனை முயற்சிகள் தான் நடக்குது. அப்போது ஒரு பெரிய நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இந்த மிஷின் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிங் நிறுவனம் வந்து அறிவிக்கிறாங்க.
அதுக்கு பிறகு மே மாதத்துலேருந்து இந்த அறிவிப்புகள் வந்து கிட்டத்தட்ட 4-5 முறை வருகிறது. அதாவது ஒரு முறை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 3 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக இந்த மிஷன் வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் இருக்குது, அதனால் வந்து உடனடியாக இயக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த மிஷன் வந்து போயிங் ஸ்டார்லைனர் மிஷனை வந்து அப்பவும் சுனிதா வில்லியம்ஸும் வில்மரும் உள்ளே இருக்கிறாங்க, உள்ளே வந்து தயார் நிலையில் இருக்கிறாங்க. 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னதாக அந்த நிகழ்வானது ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதுக்கு பிறகு மீண்டும் வந்து மற்றொரு தேதியில் மே மாதமே மற்றொரு தேதியில் தற்போது 3 நிமிடத்திற்கு முன்னதாக இந்த நிகழ்வு வந்து நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. அப்போ வந்து தொழில்நுட்ப காரணம் சொல்கிறாங்க. அதற்கு பிறகு கடைசியாக ஜூன் 5ஆம் தேதி எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் விண்ணில் செலுத்துவதற்கு தயார் நிலையில் இருப்பதாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக விண்ணில் சென்றடைகிறது. ஆனால் அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட அந்த ஹீலியம் லீக்கேஜ் தான் தற்போது ஒரு பெரிய சவாலாக மாறிச்சு. ஏன்னா இவங்க சென்ற அந்த கேப்சூலுக்குள்ளே இவங்க வந்து சிக்கியிருக்கிறாங்க. அந்த கேப்சூலுக்குள்ளேருந்து அவங்க வந்து திரும்பி வரணும், அந்த ஆராய்ச்சிலாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னா 4 டேஸ்லேயே தெரியுது நமக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய எரர் இருக்குது, இதில் வந்து ஒரு ஹீலியம் பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்போ போயிங் அனுப்புன அந்த டெஸ்டிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது இவங்க போகிறது வந்து சோதனை முயற்சி தான். இப்போ வேற ஒரு நபர் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து வெற்றிக்கு பிறகு அனுப்புவாங்க. ஆனால் இவங்களையே ஒரு விண்வெளி வீரர்களே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து சோதனை முயற்சி அடிப்படையில் தான். ஏன்னா முதல் முயற்சி, ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போது இதுக்கு முன்னாடி அனுப்புறதெல்லாம் எம்டி ஃப்ளைட்டாக அனுப்பியிருப்பாங்க. ஆனால் இவங்களை அனுப்பும்போது இவங்க தான் முதல் முறையாக பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு சோதனை முயற்சியாக தான் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அப்படி அவங்க சென்ற பொழுது ஹீலியம் லீக்கேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட 9 கிளஸ்டர்ஸில் வந்து ஏற்படுது. இந்த கிளஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எப்படின்னா ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி, அதாவது இப்போ நம்ம ராக்கெட் மேல் புறப்படுவதற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பஸ் பண்ணி அது மேலே அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு ஹீலியம் லீக்கேஜ் வந்து ஏற்படுகிறது. இதனால் நம்ம லேண்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிறத சுனிதா வில்லியம்ஸும் வில்மரும் உணர்றாங்க. இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு இந்த தகவலை முழுக்க நாசாவினுடைய விஞ்ஞானிகளுக்கும் அதே போல் பூமியினுடைய விஞ்ஞானிகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட அந்த சவால்கள் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கொஞ்ச நாள் இருங்க, நாங்கள் வந்து வாகனத்தை அனுப்புகிறோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாத காலம் முடிஞ்சு திரும்பியும் வந்து கூப்பிட்டு வர்றதுக்கான காலதாமதம் ஆக்கி தற்போது SpaceX-னுடைய டிராகன் 9 வந்து மீட்டு வந்திருக்கிறது. டிராகன் 10 வந்து அவங்க வந்து வேற ஒரு ஷிப்பில் போயிருந்தாலும் கூட டிராகன் 9 ஏற்கனவே அங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஷிப் மூலியமாக திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ பத்திரமாக வந்திருக்கிறாங்க, ரொம்ப சேஃப் லேண்டிங் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு. இதுதான் ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக பார்க்கணுன்னா இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு 8 மாதத்தில் 9 மாதத்தில் நடந்திருக்கு. அதே போல இந்த SpaceX டிராகன் மிஷனுடைய இயக்குனர் திருமதி சாரா வாக்கர் அவர்கள் அளித்திருக்கக்கூடிய பேட்டியில் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள், இது நாசா விஞ்ஞானிகள், SpaceX நிறுவனம் உள்ளிட்ட பலரின் கூட்டு முயற்சியாக இது வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இதுபோல் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் பல்வேறு மிஷன்கள் இதே போல செயல்படுத்தப்படும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். SpaceX நிறுவனத்தின் முக்கிய பங்கு குறித்து சொல்லுங்கள் வேல்முருகன். குறிப்பாக இப்போது உலகளவில் வந்து பல நாசா இருக்கிறது, ஈசா இருக்கிறது, அதே போல் நம்மளோட இஸ்ரோ இருக்கிறது. இப்படி பல உலகளாவிய அந்த ஆராய்ச்சி மையங்கள் அந்தந்த நாட்டினுடைய ஒரு ஆராய்ச்சி மையங்களாக இருக்கிறது. இப்போ நம்ம இஸ்ரோவை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியாவினுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம், அதே போல் நாசாவை பொறுத்தளவுக்கு அமெரிக்காவினுடைய ஆராய்ச்சி மையம், அதே போல் ஈசா அப்படிங்கிறது யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியினுடைய ஆராய்ச்சி மையம். இது எல்லாமே முழுக்க அவங்களுடைய நாட்டினுடைய கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் தான் தற்போது SpaceX அப்படிங்கிறது பிரைவேட்டான ஒரு வெற்றி பாதையில் செல்லக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி மையமாக இருக்கிறது. இதை வந்து பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய பெரிய இலக்காக மார்ஸ் வரைக்கும் சென்று அங்கு வந்து பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை SpaceX வந்து அனுப்புகிறாங்க. அதே போல் அங்கே குறிப்பாக நாசாவை காட்டிலும் அவங்க வந்து ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் SpaceX வந்து வளர்ந்துருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அந்த வகையில் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அங்கமாகவே பார்க்க முடிகிறது. நாசாவும் அதே போல் SpaceX-உம் இணைந்து பல்வேறு தொழில்நுட்ப ரீதியாக பல முன்னெடுப்புகளை எடுத்தாலும் கூட தற்போது SpaceX-னுடைய அந்த முயற்சிகள் அப்படிங்கிறது நாசாவுக்கு ஒரு பெருந்துணையாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நேரடியாக நிதி செலவீடு செய்வதற்கும் அதில் வந்து இழப்பீடுகள் ஏற்பட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதிப்புகளை அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு பிரைவேட் நிறுவனம் கொடுத்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கான அந்த இன்சூரன்ஸ் கூட அதில் வந்து இழப்பீடாக கிடைக்கும். அதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பிரைவேட் நிறுவனத்திடம் உதவியோட அந்த நிகழ்வாக சேர்ல அமர வைத்து அவர்கள் வந்து அழைத்து சென்றாங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த 9 மந்த் அப்படிங்கிறது அவங்க முழுக்க கிராவிட்டியே, அதாவது புவியீர்ப்பு விசையே இல்லாத ஒரு மிதவையான ஒரு பகுதியில் வந்து இருந்துட்டு ஒரு சிறியதாக கூட வந்து
நடக்கக்கூடிய ஒரு இல்லாத உள்ள இடத்துல அவங்க வந்து வந்திருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 மந்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குழந்தை போல வந்து அவங்க கருவிலேருந்து வெளியே வந்த மாதிரியான ஒரு தருணம் தான். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து தேவையானது உடனடியாக அவங்களுடைய அந்த பிசிக்கலாக அவங்களுடைய தசைப்பிடிப்புகள், அதே போல் அவங்களுடைய எலும்புகள் இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கல்கள், இதையெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் குறிப்பாக நாசாவினுடைய இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக பத்திரிகையாளர்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய குடும்பத்தாரை சேர்ந்தவர்கள் தற்போது அங்கே காத்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாசா விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் வந்து பார்வையிடுவாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ குழு, அதாவது இதற்காகவே பிரத்யேகமாக மற்ற மருத்துவர்களை தாண்டி இந்த மாதிரியான விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்காக அவங்களுடைய உடல்நிலை ஏற்படக்கூடிய குறிப்பாக எலும்பு சார்ந்த மருத்துவர்கள், குறிப்பாக சுவாசம் சார்ந்த, ஏன்னா இப்போ விண்வெளியை பொறுத்தளவிற்கு அங்கே வந்து ஆக்சிஜனுடைய அந்த பற்றாக்குறையோட அதே போல் அந்த சுவாசத்தினுடைய முறையை வந்து மாறி இருக்கும். இப்போ இயற்கையாக வந்து பூமியில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ மனிதர்கள் எப்படி சுவாசிக்கிறோமோ அதே மாதிரியான சுவாசத்தை வந்து விண்வெளி வீரர்கள் மீண்டும் சுவாசிப்பதற்கு வந்து தேவையான அந்த பயிற்சி முறைகள் வந்து மீண்டும் கொடுப்பாங்க. பல முறை வந்து அவங்களுடைய அந்த விண்வெளி பயணம் அப்படி இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலரான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கூட இந்த முறை அப்படிங்கிறது ஒரு சவால் மிகுந்தது. 9 மாதங்கள் கழித்து இந்த இதற்கு முன்னதாக வந்து அதிகபட்சம் வந்து ஒரு 3 மாதங்களுக்குள்ளாக தான் பூமிக்கு திரும்பி இருக்கிறாங்க. இந்த முறை அப்படிங்கிறது ஒரு 9 மாதங்கள் கழித்து வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இன்னும் ஃபிசிக்கலாக அது வந்து பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும். அப்படின்றதுனால மருத்துவ சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயம். அவங்க வந்து அந்த சர்டிஃபை பண்ணி அதே போல் அவங்களுடைய உடலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் லெவலை வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அதே போல் வந்து அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஆர்கன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து முழுமையாக பார்வையிட்ட பிறகு தான் அவங்க வந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு. குறிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஷெட்யூல்டாக வந்து நாசாவை பொறுத்தளவுக்கு 5 மணிக்கு இந்த டிராவல் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, இதில் எதிர்கொண்ட அந்த சவால்கள் என்ன, இப்போ குறிப்பிட்ட நேரம் அதாவது 3:27க்கு தரையிறங்கும், அதாவது அந்த கடல் பகுதியில் வந்து பத்திரமாக தரையிறக்கப்படும் சொன்னதில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லாமல் எக்ஸாக்ட் டைமில் வந்து தரையிறக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து வெளியே வந்திருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் 5 மணிக்கு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பும் இருக்கும். இதில் வந்து பல கேள்விகள் இருக்கும். ஏன்னா இப்போது குறிப்பாக போயிங்கினுடைய அந்த மிஸ்டேக்ஸ் என்ன, அதே போல் SpaceX-னுடைய அந்த எப்படி வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க வந்து ரெக்கவரி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த Dragon 9 வந்து எப்படி வந்து ரெக்கவரி பண்ணிச்சு, அதனுடைய அந்த சக்ஸஸை வந்து எப்படி கொண்டாடுறாங்க, இப்போ இருக்கக்கூடிய அடுத்த சவால்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசுவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து ஓகே நான் வந்து செய்தியாளர்களை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன், மருத்துவருடைய அறிவுரை இருக்குது அப்படின்னா உடனடியாக அவங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்து தயாராக இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். நிச்சயமாக வேல்முருகன், நாசாவை பொறுத்தவரையில் தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு காணொலியை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். மிகவும் ரசிக்கத்தக்க வகையில் அந்த காணொலி அமைந்திருக்கிறது என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த Crew-9 வெல்கம் செய்வதற்காக வந்த சர்ப்ரைஸ் விசிட்டர்கள் என்று அந்த காணொலி பகிரப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த டிராகன் விண்கலம் கடலில் தரையிறக்கப்பட்ட போது அதனை டால்பின்கள் சூழ்ந்திருந்த அந்த காட்சிதான் நாசாவால் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு அறிவியல் ரீதியாக பல்வேறு விஷயங்கள் நிகழக்கூடிய சூழலில் இயற்கையோடு அனைத்தும் இணைந்த ஒன்று என்பதை குறிக்கும் வகையில் இந்த காணொலி அமைந்திருக்கிறது என்று கூட நாம் இதனை குறிப்பிடலாம். இந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கு, அதாவது இந்த காட்சிகளை பார்க்கக்கூடிய நமக்கு நிறைய உற்சாகம் இருக்கிறது. அவர்கள் பாதுகாப்பாக திரும்ப வேண்டும் என்ற மனநிலை இந்த செய்தியை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இணைந்தது. இந்த விண்வெளி வீரர்களுடைய மனநிலை எவ்வாறாக அமைந்திருக்கும்? நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு மிகுந்த ஒரு எதிர்பார்த்த தருணம். ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அவங்க எப்போல்லாம் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா, குறிப்பாக இந்த மிஷனில் வந்து ஹீலியம் லீக்கேஜ் ஆன உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ டீம் வரும், உடனடியாக அங்கே வந்து அவங்க வந்து மீட்கப்பட்டு இங்கே பூமிக்கு திரும்பி இருப்பாங்கன்றது தான் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்திருக்கும். அதற்கு பிறகு 1 மாதத்திற்குள்ளாக இந்த செய்தி வந்து மீண்டும் அவங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவங்க வந்து இன்னும் விரைவில் வந்து மீட்கப்படுவாங்கன்ட்டு எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த தருணத்தை வந்து மீண்டும் வந்து நாசாவினுடைய தரப்பில் வந்து கொடுக்கப்பட்டது. இப்படி ஒவ்வொரு நேரமும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுது வந்து பூமிக்கு திரும்பவும், ஏன்னா இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அன்பிளான்டு டைமிங். ஏன்னா இப்போது வழக்கமாக ஒரு விஞ்ஞானிகள் வந்து விண்வெளிக்கு செல்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கான அந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கான அந்த நேரம் அப்படிங்கிறது இத்தனை மணிக்கு புறப்படுறதா இருந்தால் இத்தனை மணிக்கு வந்து கிளம்பணும் அப்படிங்கிற வந்து ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஷெட்யூல் இருக்கும். அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் எடுத்திருப்பாங்க, அதுக்கான மெடிசன், அதுக்கான ஃபுட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்காவான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கும். ஆனால் இவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது 9 மாதத்திற்கும் கிட்டத்தட்ட 289 நாட்களுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த கேப் அப்படிங்கிறது 280 டேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹியூஜ் டேஸ்.
அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-40 மடங்களுக்கு மேலாக அவங்க வந்து அந்த காலத்தை வந்து கடத்த வேண்டிய ஒரு தருணமாக வந்து அமைந்தது. அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ரெஸ்கியூ டீம் வந்து அவங்கள வந்து அந்த டாக்கிங் டைமில் குறிப்பாக அந்த நம்ம ஸ்பேடெக்ஸ் கூட நம்ம வந்து இந்தியாவின் சார்பில் இஸ்ரோவின் சார்பில் இந்த டாக்கிங் வந்து முதல் முறையாக நம்ம பயிற்சி எடுத்திருக்கிறோம்.